TikTok. Yaje wasee ni Alberto Maisha States live ingine hapa Man Cave Talk live. Leo nataka kufanya kama ikuwe call-in show, lakini sijui kama itakuwa poa, itakuwa possible tuende one on one. Kuna saa TikTok sijui bado connect na TikTok, so tutaona vile tutaenda na hiyo story ya connection. So mazee imekuwa poa, nimekuwa missing for a while. Nimefanya nini kama niko very busy, but ndio job place fulani inaitwa Maple Grove. Kuna job moja on site. So on site hakuna tunafanya specifically kama kupiga masimu juu tuko every 15 minutes kuna load. Kama sasa hiyo on Friday niko nachukua mchanga moja ile walikuwa wamemove kando tunaitoa hapo hivyo. Ni barabara mpya, it's a brand new project. Situka na time nikawa show, lakini tutaona tu kama inaweza kuwa possible. Wakimaliza maybe. So hiyo barabara ni kama extension moja, ni kama through itongaje bypass, alafu wana try to connect kwa story nyingine. So imekuwa really hard to get in touch na watu sana. But msijali, I think by next week, by Wednesday hivi tutamaliza story ya on-site, tuanze kubring material tena. So itakuwa maybe half an hour stretch. So itakuwa poa, tutaweza try call wase. Najua sijabonga na wase kama the last 3 weeks hivi. Watu nimebonga tu na watu very few last week hata the previous week. So msijali sana. Nda get back on track. Ni job, ni nature job iko hivyo. Unajua kama uko unaloadiwa every few seconds, huwezi taka kukuwa na nini. Ukweli kama wanakubonga na wewe alafu au pay attention, itakuwa mbaya sana. No. So ni poa ku make sure at least everything iko in check before wanza kubonga na wase kwa phone. Juu ni ile si part of the job anyway. so there's swali leo mazee. Sijuangi kudu TikTok ile kudu live, lakini na try ku figure out how kuingisha wase kwa live in the future, in the near future. Wasonga TikTok wako tu muona wasa kifanya, so I don't know how to do it, lakini nilitumiwa na boy wangu aitwa DJ Voice how to connect live. Nimetry imekataa, labda niko a little bit sijui niko over anxious. So namaliza hivyo sasa. So ndio hivyo bana. So huku siongea juu ya stories za business, kwanza business na kwa poa hivyo. But sijaisema tufanye job. Kama unafanya job pia, your job is your first business partner. Moga na is na hiyo story kabisa. Usirule out job yako. Lakini kuwa serious na kitu nataka kufanya. Kuna ebook moja moga ni kwa patina wasi, kuna moja ijai rudi, inaitwa Think and Grow Rich. Mwana sasa hivyo. Ile part specific nasema think and grow rich. Hiyo ndio kitu moja watu wafanyangi sana, ku think through things. Mara mob sana. Unapata you're supposed to think through. Wacha kitu run kwa brain yako at least a few minutes before iwache ende nje. Itakuwa poa hivyo sana by the way. Sijui kama people don't think anymore. Uko tu kama sijui kuna conscious mind, subconscious mind. So let things ingie kwa subconscious mind pia. Ile processing, ile at least wacha kitu kuingia ndani alafu we think about, alafu ndio we So ndio kitu moja kama kuna best yangu moja, sijui niseme example gani poa. Think through. Kwa sababu ni easy kuwa deceived. Marketer siku hizo wamekuwa very smart. Unaweza watch video ikuconvince 100%, alafu hata usahau kuiangalia mara ya pili tena uone wait a minute. Mbona ina sound fishy kitu? It's too good to be true. Jipatie ile second guess alafu think through vitu. Itakuwa poa sana hivyo. Mbona sasa? So nimekuwa busy sana hii wiki. On-site job bado. I don't like on-site job, ni tiresome. Hata sasa niko kama half asleep. Lakini tutaona kuna wasangana mingia live. Hata nianze na YouTube juu TikTok sijui kuingisha wase, naweza invite wase lakini I don't know how to do it kwa TikTok. So ndarun TikTok kama 1 hour hivi, alafu kama una swali uliza, alafu try kuona kama naweza cheki stories za YouTube. So wasauliza mara mob nipatie connection ya cruise ship jobs. Kuna site fulani niliona inaitwa niko nimesave kwa nilirepost kwa TikTok yangu, inaitwa live_expert life. Anasema kama kuna connection ya watakuwa wana haya watu kwa kufanya jobs za cruise ship. Sasa hii season ni kama iko in between, inaenda towards, inaenda kuisha. So that's what today kwa kibonga. Sasa inaenda kuongea na prepare mambo ya green card by the way. Green card na come in the next few months. Application tena. So to go through it everything to break down tena. This time ndakuwa more proactive. Labda nini? Si labda ndakuwa more proactive. Ndafungua alafu apply mimi mwenyewe. Maybe kitu kama hiyo. Ile all the steps kila mtu aone. Alafu kama picha yako iko off kidogo, ndakwambia vile unaweza adjust kwa maybe mtumia Lightroom. Unatumia hata Windows
editor kitu kama hiyo, we make iko the right size. Unaweza edit picha pia, bora tu umepiga poa, ile iko na nini, iko na ile pixels poa kabisa, alafu unaweza ikata, alafu we make ikuwe poa. Make sure background iko light, ni poa, especially watu kama sisi tuko blessed, tuko na melanin, atuonekana niko light poa. Sawa, acha niangalie kama kuna swali yote. Kuna wasa mengia YouTube. Dennis Martin anasema sasa mimi niko poa kabisa Deno bana, niaje nakita Deno. Dennis sasa sijali sana, hope sister mob. So kuna Anthony Mbaoni yuko hapa YouTube. Coach Nyoros ameingia kabisa, alafu ni mwingine hapa, mambo vipi albo, Eric Ray poa, niko poa kabisa msikie mse wangu, niaje, watching from Bagadi Road. Kuna mse wa Steven Jegeto yuko hapa, watching from Kisumu Dala. Nishaishi Kisumu kidogo kama 2 years 3 years kitu kama hiyo. Vipi albo, niko live hapa Mtindo Market. Hapo ni Kisumu bado, David Muse, hapo Mtindo ni Kisumu. Kwani uko na homa bro? Hapa ama niko na usingizi, sina homa by the way. Nimeweka heat. Kuna na homa kweli sidhani kama. Mwaga na allergies sometimes na feel kama ama microphone iko too high. Hebu tuone. Na sound poa sahi. Sina homa, niko poa kabisa. Mwaga na allergies. Hiyo ndio mwaga naye. Dion amesema locked in kama kawaida. Carlton kama kawaida amesema albo, hiyo t-shirt ni kali sana. Ni t-shirt bana. Hii nimebuy last year siji. Unajua nili losing weight, alafu nika gain tena. So nikilose weight ilikuwa na t-shirt bigi ma 2XL. Sasa nikataka kubuy zile zina fit in kidogo. Hata hii ina shrink, ukiosha mara moja ina shrink. Sasa inakaa funny. Ni t-shirt moja tu cheap inaitwa Guess multi-color. Nimevaa black chini pia, that's why. Inakuwa ina blend in. Na mbili kaa hizi, 3 na long sleeve pia. Niaje albo ndio kuingia na Praise David iko TikTok, iko YouTube pia. Na shout out to Waseba there haraka before tuendelee. Alafu Carrington. Carrington. Yeye ndio anasema kila siku, anasema ako ndani, ako Deine, ako Ndakas, ako Ime. Yote kabisa. So na albu. Carlton wazee maintain kitu sana. Tangu niseme sijui last year. So kama kuna swali uliza bwana, tunaweza ongea to discuss. Alafu leo niko na swali ya father son talk. Hope hauta jam uniblock. Uliza bwana, uliza. Mimi si block mtu by the way. Ile tu body ku block. Ni kitu, hii ni free forum. Kuna msema amelipa do kuingia hapa kweli. Kuna time nifanya ma settings zilikuwa off kidogo. Mimi sitajingi wase, ni free. Ni very free will. Ni kama open discussion. Vile tu sinaga time mob. Ya ni free. Uliza tu kama exactly. Sasa Joan, uliza swali ya father son talk. But I hope isikiwe kitu, unajua kuna community guidelines. Usiongee kitu ile inaweza trigger ni kwa shutdown mimi sasa. Unajua ile ndio hivyo. Ama kama ni bring live yako alafu mimi ndajoin in. Itakuwa poa kama ni kitu controversial sana. Sasa kuna Muindi Nzuki, vipi albo, nilikuwa nataka kujua how does citizenship ya investment work? Unamaanisha kama ukitaka kupewa citizenship na American juu kuna investment, kuna ukibring the last time check ni naweza check haraka lakini hiyo ni question imekambraniwa raiko na nini. Ni hivi, ukiinvest, sikumbuki hiyo amount, naweza look up haraka hizi simu ziko monitoring zote. Acha niangalie. Ukiinvest kwa American country, I think ni over, hiyo visa itongaje hiyo, ile una invest kwa American economy, alafu because ni kama $1 million, ukikuwa na $1 million investment wanakupatia green card, ndio kuwa na easier to do business. Unapewa ile status ile because of money. No, money will buy you everything. That's what insist hapa hivi wasewa McDo. Nimesahau hiyo figure by the way. Naweza nisamani kidogo, mind iko think hiyo umenipeleka mbali sana Nzuki. Mbali sana ski. Lakini kuna investment fulani. Uko na $1 million alafu invest kwa business in America, unaweza kuwa eligible to get green card. Hiyo ndio investment kitu kama hiyo. Lakini siko sure kabisa umenipata off kabisa. Hata kama naweza iangalia kama tunaongea saa hii. No. Unapewa green card. Ni vile watu wengi huanza kama hatuna pesa, watu wengi kama mimi niko sina ene kabisa, nianza tu kutoka scratch.
Ataipe na mkono mmoja. Ama ni tu mkono mbili. Okay, inaitwa hivi. Sasa ndio inaitwa tuende back kidogo. So Nzuki ni hivi, sikuwa off kabisa, ni 800,000. Inaitwa EB5 project visa, ina EB visa. EB visa 5 EB-5 visa, ukikuwa na investment ya over 800,000, less than a million slightly, 0.8 million US dollars, unaweza kuwa eligible kupata green card. Hiyo ndio hivyo itonga hivyo. So ukawa kuna 1 million dollars, invest hiyo, alafu utapewa green card, alafu utakam uanze kudu biashara hapa hivi. You already have the money, hiyo ndio investment. Sasa swali zimekama haraka. So ndataka kufanya hivi, kama una swali na unaweza ingia online, at least YouTube, niambie nikuweke kwa link, alafu ingie, alafu tutasema kama tutapatiana, itakuwa one at a time. Ndashare link in a few minutes, ndio isikuwe kama ikuwe orderly, kwa sababu nakumbuka last time ndio kawase kama wawili watatu wanne, ikaanza kwa system ikalemewa. So tuseme ikuwe one at a time, kaa 2 hours hivi by then, na shughuli pia afternoon. Siku do anything na matrack on Monday, so nafaa kwenda kuzifuel after this, na zile macheck za kawaida za weekend before kesho. I have to split. Nikisema live, yeye anaenda kudo grocery shopping. Ameimprove siku hizi. Naona ataki story mob, amesema nifanye live, yeye anaenda kudo grocery shopping. So tulisikizana hivyo. Nilimwambia I can't do without this. Lazima niko na wasee wangu bana. Mbona sasa? So like niko hiyo ndio swali hivyo. You need investment ya 800,000 ndio ukuje na visa kama ya itwaje B1 B2 kutoka hiyo. EB5. Skwagi expert wa hizo manini. So asemaje, ama 2025 DV selectee. Dennis, ijina wanapoa kabisa. Ume follow through. Leo niko na swali ya father talk. Hope jaansa hiyo kabisa. So niambie tu, uliza tu swali, usijali by the way, uliza swali. Lakini angalia community guidelines, iko kitu ile ina bring story mob. Itakuwa poa hivyo. Dalan, para tu time poa tuseme a day nda figure out how to kudu stream ya TikTok, alafu peke yake, alafu na YouTube peke yake, ndio kila mtu akuwe up to date. At least itakuwa poa. Sasa hivi nimemaster YouTube, ndio iko poa kwa sababu YouTube mtu mia StreamYard. Ukime comment inaonekana hapa, alafu tuna discuss. Alafu napatiana link pia. So Charles Belimo hapa hivi, thanks for the broto. So Charles haka hapa pia. Jina familia, kuna watu wengi wanajua tu. Unless change jina. Takideno wako hapa from Doha. Naona. So kuna Edwin Kim Poland, nakumbuka Edwin poa sana. So watching from Nakuru, Charles, nakumbuka Charles pia. Thanks to inform uko US. Alafu naona Vincent leo amepatikana. Alikuwa missing for a while, lakini ni poa kabisa. Sijaona jina lako kwa comment sana Vincent, that's why. But tuliongea na Vincent, tuliongea sometime kidogo tu briefly. Nikimaliza job alikuwa na guts, alipiga usiku kabisa. Sawa, ndio sasa. So nafanya hivi, kama uko TikTok, kama YouTube, alafu ndeka link ya una call in. Ni poa uko na video, alafu kuna swali, keep it brief, kama unataka do anything. To make trick ile, kumbuka community guidelines, naona. Asemaje notification, but I haven't figured out that part yet. Ya kufanya nini? Hebu tuone. What are the alternatives to M-Pesa for receiving money from abroad? I got an American client. Kuna sijui ingine, kuna PayPal. Kuna requirement fulani yoga kama US government kuwa na bank account. Kama mimi sahi, kuna wase, if I want to send money Kenya, lazima nitumie my personal account, alafu niende through itongaje Sendwave, alafu Sendwave ama watu wa immigrant ndio wajue hizi ma site za kutuma pesa, kwa sababu sisi ndio soko tunalipa black tax. Watu tunajua nini hizo ma connection, tap send, naona M-Pesa hizo, yani so watu wa immigrant ndio wazungu wajua hizi vitu sana. So amezoea kama Cash App, PayPal.
So kwanza figure out how to get your PayPal ndio I think the best. Lazima ukuwe na account ya PayPal. But chunga usikuwe fraud, isiibiwe na hao wase wa mahaka zao wanaibia wase do hivyo sana PayPal. So nasema Evans Mange anasema sasa, alafu vipi? So kama unataka kucall in, like a link in a few minutes. Tumeenda hapa 15 minutes kidogo tu. Which state is the cheapest to live in, bro? Muindi Nzuki anauliza. It depends, by the way, it depends. Si hapa si lipa tax, nikuja kugundua kuna state fulani kama Texas hawananga state tax because Texas is too rich, iko na mafuta. Lakini the downside ya hiyo ni ile hawalipangi state tax, lakini wanalipa yani life yao iko cheap kidogo. Kuna vitu zina vary, ni population, but it depends na population. Kama Minnesota tuko na population kama ya 5.7 million, alafu 80% ni watu weupe. Watu weusi kama mimi ni 6%, tuna divide na wengine Asians sijui ni ngapi kitu hiyo, but 80% bado ni watu weupe hapa Minnesota. Alafu population ni 5.7 million. So Texas ni more than that, of course, sababu it's a big state. Alafu pia kuna weather mzuri throughout the year. Kuna activity, si tunaishi kama Finland hivi, bali kuna snow. Finland ni hata like more extreme. Au gana jua sijui 24 hours sun kitu hiyo, northern part ya Finland. So imesona kama Finland hivi, ile frozen tundra. But state it depends. Sisema which is the cheapest. Sababu ita vary. Sababu unapata kuna the poorest states au get more help from federal government, kuna rich states au self-sustain. Minnesota ni kama top 10 kwa economy. Very good economy. Bila hatuna population wengi sana, so hatuwezi compete na watu wako na resources kama Texas, California, New York. Sasa hapa hivyo amesema okay, now in New Jersey. And how is New Jersey? Iko poa. My sister lived in New Jersey for a while. Sijui how many years. Iko poa. I think ni Sanctuary City, kama una mapepa pia unaweza get job huko hivyo. Kuna wase wengi though, kuna wase wengi. Na weather si harsh sana, ni kama medium, ni kama ya sika yetu ni baridi sana. Sasa, so kuna swali yote TikTok hapa sema nini? Alternative, siko sure PayPal. It's actually a truck driver. Ninamfanyia dispatch. Ni Mkenya, kama ni Mkenya na atumie tu M-Pesa. Utapatikana, akulipe tu on time. Juu watu waga very notorious kulipa watu, by the way. Najuanga hivyo, sijui kwa nini. Mimi hata sijajilipa tangu May. Ni May hata sijajilipa juu I'm so wired nashindwa nikijilipa alafu business ibaki kosa ina pesa. Alafu pia kuna watu wana drive truck yangu ile, so sitaki kunini. Coming late to class. Umeshindaje Albody? Kupoa kabisa. Mrasta Bahrain. CDL manual transmission is the best. CDL manual transmission is the best. It depends. Mi sina gari manual anymore. The last one niliuza last year. I used to do, ni easier kuiget sababu ziko available. Lakini ukidrive automatic kama hii job yetu ya construction ile tu kama hiyo on site. Maze, automatic inasaidia kidogo. Sababu either wewe unachoka, lakini kama unaweza avoid kushift to small distance hivi inasaidia juu unajishift yenyewe. Paka mwa kana haribu truck. Juu tunaenda tunasimama, tunaenda tunasimama. Yani too much. Kuna mwoga na hii system itonga DEF ile na clean ile diesel exhaust system, lakini nikidrive hiyo mpaka inabidi sasa nasimama nifanye regen. Bahati nikiingia kwa highway sometimes ina clean up. Juu naona hiyo inaanza ku flash after kama 4-5 hours hivi. Juu tuko on site, kuna barabara inajengwa tuko tu within maybe 2-3 miles. So because ni bridge inaenda kuvuka through highway, we have to go around on this side ingine, but still tuko on site. Unaenda tu kama 10 minutes una dump, 10 minutes umekuja kwa nini, they are moving things around. Hata uwezi ongea na watu maza hivi ni simple kitu, yani ya job paka msikia tu yani nini hivi na hii, but ni pesa anyway. Uzuri kuna masaa, alafu mafuta ni less juu tuendi mbali sana, so that's why sijaongea na watu. Kwa hiyo utakunipigia simu umeni text for a while, that's why nimepotea hivyo. Hata msema tu niangalie simu ndio kwa more depressed, siko ubaya ile tu nasema kuna watu wanapiga simu siwezi ongea juu niko job. Naweza nimetry ku text hata ku comment, nimetry comment kwa ma video pole. Last week ni sneak in kidogo na kuchukua part, nikapata show moja ya magari ilikuwa downtown St. Paul. Hiyo video imenisumbua kiasi juu kacheza ngoma, but ndai post maybe kesho ama Tuesday. Nataka kuangalia mali kuna copyright ama ndai wacha tu iende, who cares. Sasa so hapa kuna swali yote,
Nakuweka link hapa hivi YouTube, wasa wapige simu mazee, watu wa hii TikTok sija, ama tuendelee kidogo. I've heard kuna state unaweza pewa work permit as non-immigrant kama student hivi. Is it true? Kuna mob sana zitonga sanctuary cities. Kuna vitu zita happen ukikuwa hapa, ile from a distance huwezi kunajua kile na happen. Kuna vitu zita happen kuja hapa hivi, kuna vitu zina open up when you're closer. Proximity, msemanga hivyo, proximity ina make sense. Kama mtu hang out na wase who have more money than me, ndio nijue how do they make the money. That's why mwenda hizi mashow za magari, kwa sababu kienda, if somebody is driving a Lamborghini, hiyo ni kama price ya Lamborghini, actually a good one kama SVJ, Aventador SVJ ni truck zangu mbili. Actually ni truck zangu, kama naweza buy truck mbili kwa market ya sahi bala kubuy Lamborghini. If somebody is driving an SVJ, meaning income yake ni sijui ni how many times yangu. Mimi ni small fish kwa pond. Yeah, na swim kwa ocean. Unaona, yeye ni ocean liner. So proximity inasaidia. Kama una swali ile una doubt na uko mbali sana, jaribu kukuja karibu. Mimi nasema hivyo, lazima ukuje hapa kwanza, alafu itakuwa easier. Alafu unasema maybe ni money, kuna object, sina pesa vizuri. Believe me, penye nia kuna njia. Kwa hivyo nasema hivyo, penye nia kuna njia. Pesa ije kwa mimi nileta business bila pesa. I was very broke. Hata move, that's the after nishaanza ku waste time yangu kutumia credit card vibaya, ndio nilan hiyo umuhimu ya kuishi within your means. Sababu everybody is tempted ku spend do kivijinga. Ni definitely utado hivyo. Everybody is tempted. Hivi kidogo tu nasema tu wacha nijibuy Range Rover leo, pia mimi ni enjoy. Ubaya tu ni ile ni feeling hizo zinaisha haraka sana. If you could decide na feeling yako, alafu it cost maybe $1,000 a month, na gari inaweza kudepreciate after 2 years, na bado kuna 4 years to go na payment, na ikupatie income ni liability, unataka think twice. Naona sasa, but sikuenda that far. I think sikuenda that far ku waste do, but ni ile do itakam, ni ile tu once uko na hiyo intention nataka kufanya kitu, itakam. Si ati ni tu, it's only a matter of time, maybe time ndio nini. Lakini kusema you're thinking about it na uko comfortable ufanye kitu yote, hapo ndio uga shida, kwa sababu utapata you will never take that action. Utai-relieve in your mind, itakuwa hapo hivyo all the time. You're thinking about it, alafu na meditate, alafu naambia wase, alafu na sahau na go back to hiyo, ni kuwa comfortable. So mimi nasema hivi, don't even waste your brain space, don't even think about it, achana naye. But if you think about it, alafu sema I want to be na proximity, utajipata uko hapa bila kujua. Sa kama nitakuja States kama student for a couple of, nikaenda 4 times nikanyimwa visa. Sikuwa na family ties, by that time sikuwa na good relationship na my dad, so nilikuwa nataka kutumia watu kama uncle wala wako na good bank statement na vitu kama hizo. So nikiangalia sahi ile tu in respect from what I was trying to do, haikuwa kitu, sikuwa nimepanga documents zangu poa kabisa. That's why niko na shinyimo hiyo visa. Alafu nikishow up for the second time, sija improve everything from the last time. Inakuwa kama tu I'm wasting my time, because kama I'm crossing my fingers hoping I'll get the visa this time, alafu naenda huko na lose. Sasa maybe ni unfair. Niko na jiblame, nasema maybe nilipati sana, niko na happy sana, maybe life yangu niko na sins za kulipa na kwa superstitious kidogo. Maybe Mungu amenisahau, naona kitu hiyo. Lakini ukweli ni ile learn, kuwa na information, alafu sema this is what they need. Kama okay, honestly speaking, suppose utaka B1 B2 visa, sawa, hii ni visiting visa. Okay, compare economy ya Kenya, economy ya States iko mbele, hiyo no question. No. Hata kama mwaga na feelings fulani, sema there's a reason why uko mbele, you take advantage of everybody else, sawa. No, hata mimi ni part of your system, sababu nili subscribe kwa his country, kara hiyo country. But the truth ni ile there's something that makes them wanna compete mbele ya kila mtu, sawa. So kama kutoka Kenya utakuja kuishi States, what do? Utaangalia requirement, unasema maybe sina information, but una watch live, ndio? So una watch live. Hata wife ananiambia kitu, if you're watching the live, that means uko na computer kwa mkono yako. Ile computer uko nayo, hiyo simu uko nayo saa hii, it's more powerful than the computer walitumia kwenda kwa moon 1969. Kama believe moon landing was real, mimi na believe ilifanyika, kwa sababu nimeona hizo vitu museum ilifanyika. By the way, enda Alabama, kuna hiyo nini museum ya watu wa Alabama wanajua, walienda kwa moon, there's no question, walienda ikawasikia, ndio karudi back to earth, wakasema tuangalie mambo ya mother earth. Waliona hiyo perspective from the outside looking in for the first time. So ukianza sema tu amua tu, so by the time mwacha mambo ya maybe I got lucky, hata sijui kwa nini, sababu nilipata apply to green card,
kwanza niko na uliza wasee wameget green card inakuangaje mara mingi. Hakuwagi na ile intensity ati ndaipata. Kuna wasee okay, minority. Watu wengi kama tu uliapply ukasahau hiyo story. Ikakusurprise. Umeona sasa? Si kitu ati you have to work kuifanya. Ina happen tu vile ina happen. Ni kitu beyond your control. Hiyo ndio nataka kusema hivyo. So mbona usifocus na vitu zina control yako, sababu kitu kwa suppose kama uko Kenya na uko broke, afu it's beyond your control. Is that really true? Kuna wasee na Middle East wanadu job. Kwa sababu mtu anafagia streets Kenya na mtu anafagia streets Qatar, ata make more money Qatar than Kenya. So meaning that your quality of life ita increase ukienda hii place ingine than mali uko sahi. Okay, what's the fear? Maybe the fear of the unknown. But umejaribu kwanza ndio kuna ni unknown. But mujua once upata pesa ita open up opportunity. Kama unge afford kwenda South Africa for example, kama uko Kenya juu income na kila kitu, maybe sahi uko Middle East, ile pesa una earn itaku enable kwenda South Africa from Middle East ko visit. Alafu what are you trying to do? Uko na long game. Unasema nataka nikienda kwa embassy yote kuomba visa, nionekane I have a good travel history. Kuna boy wangu alikuwa hapa last week, hata ningemweka live, niko na time short sana. Niko na wageni kwa hao. So hata ni wa drop, hata walienda jana by the way. Huyo ni wageni. So nini ile time ile ukikuwa na hiyo do vitu ungedu kama uko Kenya. Meaning kiangalia nyuma hivi sema horizon from where I was to where I am right now, utaona ushaanza kumake progress kidogo. Itakuwa much better sema so niko na pesa kidogo Kama sema leo naenda kumeet na Paul. Hata mimi nipigia simu already Paul. Paul alikuwa Dubai I think last year. I think ni Dubai. Akapata green card. Amekam last year August. Amefanya job 1 year, akaona CDL license. So nimwambia leo nikienda kudu mavitu zangu za truck, akuje nimfundishe vitu kadhaa. Sawa. Animwambia nini success yako Paul ita determine how bad you're willing to get this thing you're looking for. Umeona sasa? So tunamit na Paul leo. Nda vlog sijui, ndamuuliza kama kwa okay kuingia kwa camera. Niza kama camera strategically. But namfundisha truck zangu zote mbili, hizo madam truck. If possible kama kuna time ndamwacha drive, jona license already by the way. Ile tu nimpatie ile something ile haizi pata. Mimi nikikuwa na when I got my CDL license, the only truck that was available for me to train ilikuwa ile ya shule. So nilifanya ngoje paka niko na weekend classes juu ile singe quit job. Nilikuwa naenda tracking Saturday 10 hours, Sunday 10 hours. Inakuwa 20 hours. So within 2 weeks ndio nakuwa na ile enough hours za kumatch msana ingia class 5 days a week. Unaona? So whatever it takes somebody 5 days, 8 hours every day, mimi na take 2 weeks kucover topic ya 1 week. So nilikaa shule kama 8 weeks kitu kaa hiyo. Jusinge afford kuenda Monday through Friday, niko na job mbili, minimum wage tena. So yeye amekuja ameharakisha amefanya kila kitu. Unaona sasa? So nampatia ile opportunity juu mimi na truck akuje when I'm doing my pre-trip za wiki to make sure everything iko poa. Nimwachia drive, nimfundishe hizo ma control, tuende kwa truck nyingine, maybe a drive around the block or something. Alafu pia kuna nimwambia hivi, ukifeel if you drive the truck inakuwa more easier than ukiimagine. So you kuimagine ni easier, it's the easiest thing you can do kuimagine. Utadream, utaenda US urudi, uende kwa moon, uende Jupiter alafu urudi kwa mind yako. Lakini ina benefitaje kama mind yako kama uifanye actual. Mbona sasa? Afadhali uanze hiyo step useme a journey begins by the first step. Ukiweka step ya kwanza hivi ushaanza hiyo journey, umeanza kumove. Hapa hivi tracking sio na ideology moja ya tracking ni ile you only make money when the wheels are turning. Umeona? Kama truck imekaa sasa hiyo make do. I mean, afadhali u drive kwa job site alafu ukae. Bado hours clock inaendelea juu uko kwa job site. You're not sitting at home na gari imejipeleka yenyewe. Si self driving. When the wheels are turning, what does that mean? Truck ina make do. So hiyo inakuwa poa hivyo. Umeona sasa? So hiyo kitu nafikiria kichwa chako sasa unasema tu stop asking yourself too many questions. Pick moja na uzero in uende nayo. Kama utakuja kama visiting, ukuje utembee uone, at least unanijua na it depends. Si lazima ukuje Minnesota by the way. Hii is one of the most favorite state. Mimi nikuja hapa Minnesota juu my sister alikuwa hapa before mimi. So nasema if I'm going to go to a new country na feel comfortable come where my sister is. But maybe kuna state nyingine sijaijua, I've not discovered it na iko poa sana. Nienda Texas, kuna jua vibaya kama San Antonio huko. Hata hakuna snow. So oh man, I wish. Isa lazima tena niende kuset up hiyo story yote huko. Muona sasa. So tena kuna maswali anything me miss. Taki amesema hapa hivi ama tena step by step.
So Brian amesema, nisikie hii Brian ya kwanza anasemaje, kuna state wanauliza pewa work permit na iko ziko hizo tunga sanctuary cities, alafu sawa nakuja soon itakutafuta. Piga simu kushafika hapa hivi. Alafu pia upay attention, sina kuuliza watu 50 advice alafu uchanganikiwa. Kuna mtu nimeongea naye kama some few weeks ago, akaniambia nifanye nini kama nifanya hivi na hivi na hivi, alafu tukamaliza hiyo story. Tena akaenda akauliza inquiry watu wengine, wakamwambia so by the time na meet amezunguka hivi amerudi mind isha change. Mambo vitu zingine tena hajaisikia before. You can't be everybody and do everything at the same time. Ni one thing at a time. Mwana sasa capacity. So vipi Albo, niliona huku US Ibra akona mtoto na Abuji US. Maybe sijui, maybe ana mtoto sijui. Aligo missing. I don't even know. Atantafuta. Kama alirudiana hiyo ni poa. Like the video for engagement. Maybe alirudiana. So mimi sijui by the way. Niaje Albo, hope umekuwa na wiki poa. Niko poa kabisa. So Teki Deno amesema hapa hivi ni EB5 investor visa. Ndio hiyo. Kama uko na 800,000 invest, alafu utapewa green card. Niko very sure kama uko na 800,000 alafu utatafuta hiyo visa. Itakam tu by accident if you really need to do business in America. Especially kama umake outside hapa hivi. I mean, hata mimi 800,000 sahi, I'll be thinking about other things. Ndawacha tracking immediately. Sijui, nasemanga tu hivyo by the way. Ile tu imagination. Ile tu no harm. So TikTok inasemaje? Okay, unaweza kuwa ukijua mtu anadai kuoa. Kama kuoa ni hard sana. Hiyo lazima ujitetee. Unajua kuoa ni kama lazima ni filter. No, think and grow rich. I'm thinking before I answer. Sababu kisema unajua madem siku hizi by the way siku hizi madem wako na ile hypergamy. Inamaanisha nini? Hypergamy wanamaanisha they want to marry somebody better than them. Alafu kumbuka hizi enzi za 1970 kama if it's true, hata muga na doubt saa zingine when men ndio walikuwa wanaenda achievers wako na do. Siku hizi pia ni equality, wanawake pia kuna madegree, wako na makazi, kuna kila kitu. So game imechange kidogo, si ile ati you're marrying somebody ndio provide for her alafu yeye akae home. Dynamics imeswitch kidogo, so lazima catch up. Ni tradition is the same but dynamics imeshift kidogo. So kusema kuna mtu unajua ataka kuolewa, so jiulize wewe, kuna mtu anataka kuolewa na wewe? Ndio hivyo. Same thing. Musema hivi proximity. Kama sasa usema kuja hapa kwetu Minnesota, nimesema nini population ya watu weupe? Ile musema kuja wewe mzungu, that's why musema hivyo by the way. Si ati ni uongo. Every time nikienda kwa hizo my event, muanga outnumbered. I can tell. There's only a bunch of black people. Na post video kesho utaona kasho. Ilikuwa Crown Rally. Vile kuna muziki mingi imenikatia juu ya copyright. Hata wame shut down tena. Akisema okay whatever. Na post tu baby. Utaona nataka hadi alafu ni post. Every time nikienda kwa hizo my event, muanga outnumbered. So 80% of population in Minnesota ni watu weupe, white people. So ukuja hapa hivi kama utakuoa mtu, number one, wa Afrika pia wako, seti ya wako, wa Kenya pia wako. Lakini DM Kenya amesoma, amekuwa States 5 years, alafu wewe umekaa kwa 1 year, maybe kuna visiting visa, anaweza consider wewe ni liability sababu she has to take care of you ndio uko established. But if kama mko mnajuana before kuja hapa hivi kama kutoka Kenya, itakuwa easy jumshajuana already. Kama kuna mtu anajua alibring na best yake au mwana mabeste for a long time, that's really good. Lakini kama umekuja sababu marriage kitu ni proximity, lazima mke mongea, alafu muelewane, alafu mjueni aje kunaenda hivi na hivi na hivi. Naona please useme ati nataka nifanye hivi, nitafutie mtu wa kuoa. Mimi najua kuna mademo kwa hapa hivi, suppose niende kama tuseme St. Louis Park. Hata kuna club moja hapa downtown Minneapolis imeanza kuwa na singles night kitu kama hiyo. Wana bring if you're single come for this party. Alafu ni kama hookup. Wanataka tu yani kubring wase pamoja. It's a good idea kama kuna club, if you want to make money, bring kitu controversial, sema nataka kitu single hivi. Sababu marriage ni kujitetea, it's a one-on-one game. Mimi kambia ni aje Albo, nimepata dem anajisikia na wewe. Kumbe dem labda atafuta mtu ako na kidney. No. Alafu sikia wangu aligo missing. Alafu sema ni Albo alimuhook up. Ilikuwa kesi ya sema hebu uliza Albo connection gani alikuwa naye, anapata how much kwa hiyo kidney. Na kitu hiyo.
So lazima ukujitetea mwenyewe. Kama sasa uende kwa park leo ni Sunday, ni summer, uende uchukue urent, kuna rental bikes, uchukue bike uride around, ama ukakaa mimi uchukue camera, muende na camera by the way, msema okay, kama sina watoi nasema hata ni let me practice my photography skills. Kuna vitu za kupiga picha, kuna mti, kuna kama sahii ma seasons. Okay, move fly drones. Just share my video mobs a drone lately because I'm doing just it for me. I'm doing it for me. Si ati nile sitaki kuongea kinini, nataka ile nifanye drone ile I want to see how this looks like. Sababu siku hizi tumeanza kuwa restricted in a way. Huwezi fly drone hapa, huwezi fly drone hapa. So unatafuta mahali kuna ka window. Kama downtown St. Paul kuna place itonga Coles, iko Coles kitambo, the parking lot. That's the only place to fly. But ukienda tu juu hivi, uende kidogo tu this side, restriction, kuna airport. East side restriction. So kumit mtu lazima umit peke yake. Again, nimesema nini? The best thing, proximity. Tafuta njia kuja hapa. Ukisha kuja hapa hivi, then ujitafutie wewe mwenyewe alafu uoe. Itapatikana by the way. Unaona? Ukisema ati nikutafutie ni kama it's the pipe na kudanganya. I mean, na kwa muongo kudanganya useme yeah. I'm kudanganya. Hiyo lazima uko hapa, ni proximity. Hiyo ni one on one. Haijai change hiyo. Unapata dem fulani hapa hivyo kwa park amekaa huko lonely, ameomba Mungu wake, amwambie ni aje, bring me a man from Africa. Wewe show up aseme this is it. This is my man right here. Umuulize how you doing today? Asema I was just waiting for that somebody to say that to me. Naambia I like your dress. Nataka unamdanganya aseme wow. Tubutuka kule fish hapa hivi, kuna duka moja ya fish hapo kwa Lake Demarcus Car, nasema Calhoun. Kuna lake fulani hapa Minneapolis, one of my favorite lakes. Walichange jina original Demarcus Car. Alafu mwende kwa hiyo restaurant, mkae chini, muongee, mjiwane, what do you do? Utry to keep information, uona muinterrogate. Unaona? Anasema mimi ni photographer. Sasa kuna ka camera hapo. Keep ile conversation going. Mumit tena the second day, the third day aseme hey, unaishi wapi? Naishi hapa. Mimi naishi hapa. Si tuishi pamoja tu to save dough. Sawa, tukue ma roommate, sawa, mchukue 2 bedroom. Eventually mpate mmeoana. Game over, maisha yaendelee. Umeona? Alafu hata utaniuliza. Ukiniuliza ni proximity. Always proximity. Mambo ya wedding ni proximity. Sasa kama dem atakuwa mtu yote ako sure naye. Sasa dem kama amekuja hapa kama Mkenya for example, pia anatafuta okay, likely Minnesota anaweza olewa na Mgosa pia, kwa sababu bado wako wengi, bado ndio wako wengi, ukweli kabisa, hao ndio wako wengi. Si ati ni kitu wale wa Afrika ni very few. Labda uende kuna project uende kwa blacks.com datings atajika kama kitu ina exist. Anyway, tuendelee. Nimedwell hapo sana. Move on. Get your point. Proximity. Utapata msee. Always but back and open and locked. Hello, farm. Hope uko good. VP mental boy. Uko aje? Niko poa se. Niko tu poa kabisa. Hiyo game plan cheza chini. Game plan gani? Niko meet mtu. Naongea kama dating side ni Ray. Ka dating side tu. Si ati ni game plan tu ile ameni force ni sema. Just sometimes Mungu anasema na hold back until somebody asks a question, then unanitoa ile kitu sitaki kusema. Sasa hello Albo. Best time ya ku-apply cruise ship job ni gani? Gidi, hizo anda hivi, hizo ni seasonal. So, Northern Hemisphere kuna winter. December, January, February. So, I don't think kuna wasi wana cruise winter, I think so. But mostly over the summer. So, spring, summer, fall. Hizo ni kama 9 months. So, spring officially, ama au itangaje ile. Spring hiyo wanda kama tuseme March. Sawa, March, April hapo. So, the best time ku-apply cruise ship ni anytime, by the way, sababu kuna wala so quit job wana move on, but ile the highest point ya kuhire kwa Northern Hemisphere ni before spring kama during winter, December, January, February, alafu maybe the same thing, December, January, February, doesn't matter, sababu hapo they're trying to get the staff in before season ianze. In between labda itakuwa low kidogo, sababu kama sasa niko naangalia site ya nini ile Indeed.com, Mungu na search wasa unauliza maswali kila siku, unapata ile rate ya majobs iko listed ni less sahi, sababu they already have enough unless somebody quit. Lakini in December ukisema Indeed.com useme cruise ship jobs, page inafunguka yote. Umeona sasa? So the best time ni December, January, February. So game plan ni hivi, endelea ku-apply every day just kama kawaida, lakini alafu apply green card, hiyo ni October, November, alafu endelea ku-apply cruise ship pia December, January, February. I'm pretty sure kama uko sincere with yourself utapata phone call. Alafu kumbuka
kama uko ni Miami ama ni Florida, Miami ama ni California, sababu lazima iko kwa seaport, unaona. Hapa Middle East tuna Lake Superior, maship hizo come from Europe mpaka Lake Superior, basi ship big sana, zile zinza toboa kwa hiyo channel yote hivi, but utakuwa either kwa coast mbili. So if they call you, call between maybe 9 to 5 time ya hapa, so zapata kama 9 to 5 ni usiku Kenya. So kuwa careful, ungoje hiyo phone call, sababu that phone call is your job, even though someone get job. Ule msako willing, najua kuna mmoja ako willing, anaweza explain vile apply mwenyewe, but lazima namuuliza consent juu sitaki mwaga. Very careful by the story kama hizo, siwezi penda kuanika tu watu bure bure. Adult niko responsible. So the best time ni December, January, February, before season ianze. Hata tracking the same tracking yetu, the best time kununua truck December, January, February. Ukinunua March, April kwa sawa, June the beginning, but June, July labda kama uko established already, umeona ile you have other trucks unaendelea, tutakuwa poa hivyo. Same ni spring, summer, fall, hiyo ndio the highest season peak. So you wanna, ukitaka kuwa the best, anza before, alafu uchape job. Ni patience tu, by the way, usijali, ni patience. Afadhali uko ndani than uko nje una imagine. So how do you save to buy your own truck? Cash report, namkumbuka cash report. You kind of like kuna requirement. Na hiyo story mingi sana. You can save if you make your money kama cash report, and sama yeo najua namkumbuka cash report. You can just get some money, unaangalia, okay, how much is a brand new truck? This much. How much are used trucks? But kuwa very careful na used trucks unless uko familiar na. If you're brand new, musema to play it safe, go drive for somebody first. Alafu ulanize vitu peke yako. Then ujue how the truck drives, ile brand new. I mean, at somebody else's expense. Kama ni drive gari mzee sana, very old truck. So niko najua, this is how an old truck drives. Haina seat belt, haina AC, haina radio, mlango haijifungi, key imevunjika ndani, natumia screwdriver kuwasha. Hiyo truck ilikuwa niko na cheka tu yani. Nikibuy truck nyingine saa ile ilikuwa my first truck after ilikuwa 2007. Nikasema wow, this truck is brand new. So things actually worked. Turn signal in a job, wipers na so niko najua, this is how the truck is not supposed to be, and this is how it's supposed to be. So ni by 2007 truck, nika by 2012, nika by 2020, nika by 19, nika by 21. So sasa hivi unaonyesha truck mpya, but kuwa na hiyo familiarity when you're working for somebody else. But kama ni business loan, you need to have a business record before. Ama if you have money, it's actually easy. You can invest in so many things. Maswali za TikTok zina fly ni aje. Hata ni kama na miss anything TikTok. Nitwaje? Leo okay. Swali, okay, yeye hajauliza baada, amesema swali ya fatherhood hajauliza mpaka sasa hivi. Nimengoja ni aje, ameniweka kwa at the edge of the seat. How much is the cost of changing status from visiting visa to study visa? Kuna hizo fee, it's about, okay, depends. Kama uko hapa already, kuna hiyo fee unalipa kwa immigration, sababu ni process ile office nini. Alafu kuna maybe cost ya lawyer, kama una need lawyer. Malawyer wanalipwa, the last time ilikuwa 150 an hour, 200 an hour. Lazima uspend though. I don't know exactly, ndakwambia baadaye labda. Sitaki kuangalia we. Naangalia, I wish nitumie message, hata na feel guilty kusema hivyo sababu nitumie message alafu kuwa patient, I'll answer you na particular information. Please. Nikisema answer by 1 week, alafu next week niko on-site bado. On-site ni mbaya yani. Ni poa kama mafuta but unachoka. So the cost ni kama kuna hiyo cost ya fee ya visa changing, but lazima ukumbuka hapa 90 days na maybe other type of visa kama ni F1. Maybe ni $180, $200 kitu kama hiyo, $200. Hivyo. Sama bro, umezunguka wapi? Jeshi nzima. Ghetto Kenny. Ghetto Kenny. Jeshi mzima. Acha nitaka kuunderstand. Nimeanzia chini kwenda juu. How can we get job visa, sponsorship visa, give us okay, sijui. How can we get job visa, sponsorship visa, gives us okay. Angetumia koma, ingesaidia. Sema hivi, how can we get jobs, visa, sponsorship, visas, maybe nafaa kuwa visa moja, give us the process. Gen Z president wa Kenya. Hakuna flag tatu. Nataka kusema kila kitu.
kwa wale wanasikiza audio, hakuna mtu anasikiza audio. Sikogi na post kitu kwa audio by the way, unfortunately. I make a joke. Anyway, ni hivi. Kwa nini sponsorship ni ngumu sana. Lazima uwe na special ability. Kama wewe ni athletic, kama umetoka uko E10, duko E10, ndio msango duko last year wa Dubai. Kama unakimbia, kama uko na ile scholarship hivi unakimbia or something, you have some special ability. Somebody is akuona aseme Nike, I like the way this guy is doing his thing, ako na potential world record, wanakubring hapa hivi kama business. Alafu after a while utapata wamekusponsor ndio kuwe na makaratasi ama uingie military. Kwa sababu military they won't have you fight for America if you're not an American citizen. Watu wengi hufanya hivyo na kama F1 student alafu wanaingia jeshi. Ukiingia jeshi utapewa green card. You have to. Huwezi kuwatia foreign fight ya country nyingine. Mkienda Kenya je, alafu uchange uuze watu wako wote strategy, itakuwa noma sana. Construction jobs available si vile ni specific. Hata siwezi kuwa najua kwa sababu it depends na county, it depends na state, au list kwa hiyo state yao. But zina fill up quick. Uko simple and to the point. Dark psych. Oh, maybe I don't get click on monge before. I comments zetu za TikTok husomi na feel kama niko lonely. Nimesema sina na catch up. Alikuwa na answer ya nini? Ndio nimetry kuconnect TikTok kwa computer. Kwa sababu najua kwa company easier. Nini YouTube iko kwa comp. Najua hivyo. So I'm trying my best hapo unaona. So I'm trying my best. Najibu swali. Angalia, najibu. Nimeanzia down kwenda juu. So sponsorship visa process, please give us the process. Ndio hiyo Gen Z anasema hivyo. At Joe K, nataka hatupe clue ya sponsorship visa process. Watching from Doha and loving the convo. Sponsorship visa, please processing, give us the clue. I need that help. Gen Z president. Swali mingi mpaka na feel lonely. Sina try kujibu. Naiona by the way, naona swali. Nimetuko na maza swali moja ya YouTube. Multitasking hapa hivi naona. I wish ningekuwa integrated. Vile bado TikTok ijaingiana na StreamYard. Maybe there's something I don't know. Nimetry kile nilikuwa cheki haikuingiana poa kabisa. Hata sijui nisemeaje. Kama ningeona kwa screen ingekuwa poa sana both. Najua mtu ataisolve tu after some time. Na msee anaweza fanya masters then amalize apate post study work. Yes. Ukikuja hapa hivi kuna proximity. Kama sahii Gen Z president. By the way, ukikuja ni proximity. Kama ujui mtu, tafuta cruise ship job. Muripiti kama sijui ni how many times. Kwa sababu cruise ship job, technically haujakuja kuishi America, uko na transit visa. Utago through America alafu ndio uende kwa job yako. You came to work. Na hii ship ina dock maybe every 7 days, every 10 days, depends na hiyo route yake inaendaje. Maybe inaenda Caribbean alafu inazunguka alafu inarudi hivi. Kuna maport nasema ni kama ni tourist destination, inaanza mahali alafu ina place nyingine. So ukikam utakuwa na transit visa, but the thing you have ni proximity. Ni muhimu. Actually ni proximity while getting paid. Mwana ni mzuri sana. So suppose hauna mtu aujui mtu states, labda unajua tu mimi pekee. Tunajuana kwa internet kama Maisha states. Alafu unakam kufanya job ya cruise ship. Uko Florida by the way. Hata kama uko Florida on Tuesday uko Caribbean mahali, maybe uko Barbados, maybe uko sijui Jamaica, maybe uko sijui wapi, uko Mexico alafu umerudi. Every weekend unaweza call piga story. Kama kuna mpenyo uko karibu, kuna proximity. Alafu kumbuka hivi cruise ship maybe umetumia ile do ya medical nini but they are paying you, you're working. Umeona sasa? Of course ni outside the jurisdiction ya America, but uko na proximity. Kama unadu kitu tuseme kama unadu kwa hiyo cruise ship job kama ile ya nini tuongaje hospitality, una cross path na watu. Na anybody akichukua Florida and Florida pande hiyo nini cruise ship, they are probably an American citizen. Sawa? Unapata kuna dem fulani hapo hivyo kwa 34, amedivorce na husband wake, ameenda itonga Ram Springer, ameenda kula happy ndia sawa hiyo story. Ndia kuja fleece ile child support na kila kitu na alimony baadaye. Sasa sema let me take a break, amekam cruise ship. Umeona sasa? Alafu wewe mpate pale muongee na yeye ukue fake therapist, muongee akupende aseme okay sawa. When I go back ninakufuliza wazazi wangu alafu nikutoa na wewe. Kwa sababu hey, sasa nimepata authentic from Africa.
angeipata hiyo access. Nasema tu example, hypothetically speaking, just in case msasa akilipi video sema sikia vile alikuwa alisema, lazima mtu akuavoid hizo vitu. Unajua hii si big ni nisa, lakini ni ile unaelewa kile nasema. Proximity itakusaidia kwa sababu utakuwa you're closer to the action than uko Kenya unauliza maswali. Kuna process ya America unajua ni first world country. They want you, that's why mtu kuja na B1 B2 visa alafu ukae 90 days uko more eligible kupata change of status because ulipita through, kama washako vet already, juu ulipewa visa through American Embassy. Kwa hivyo uliprove at least ile minimum requirement, ulipita embassy. By the way, hiyo ni big deal. Ukapata B1 B2, sawa, umekaa mstate kutembea, umekaa 90 days, umefika hapo muona hizi chuo ni poa sana, muona hawa wazungu na kuna vile hawa wazungu wa Minnesota hawa ma Swedish wanakaa poa kiasi, si vile but karibu okay hivi. Okay, sawa, ushaongea na mmoja mmependana, nasema mimi nitakuingia chuo hapa, unaka lawyer, unaniambia albo kuna lawyer hapa, ikabia kuna lawyer hapa hivi, ni how much, this much. Kama nina do nakusaidia, kama sina do bahati mbaya utangojea. Sometimes kwa gina do pia mimi ile do mujilipa, wachana business. My business is a rich but si mimi pia mimi nafanya job huko. That's the smartest way to build business. Au tumii pesa ya business yote unacheka kwa business tu. Na kama nina do naweza kuokolea places zingine. Kama sina bahati mbaya tutatafuta GoFundMe haraka. But utaingiana juu kuna proximity. Bado kwa Kenya uliza maswali ni kama tu hakuna kitu unadu, ni kama una waste time yako, unaona? Ni kama hii talk ni entertainment kwako. Unamaliza sema tu scroll after video nyingine ya Trump na Biden. Tuone nani ana win. Unaona? Ama sikidi munga na watch TikTok pia nasema hata ni kwa familia ni vile how TikTok works. Anyway, proximity ndio muhimu. Proximity. Before niende YouTube unaona maswali zimejaa huko pia. Ama ni zimejaa tu yani. How much it costs change status. So Gen Z president, unasikia story sasa? Ni proximity. Ukikamna kama cruise ship kudu job, psych, itabidi tufike huko, tutasaka mademu. Uwezi wakosa, by the way. Kuna so many lonely hearts hapa hivi. Uwezi wakosa. Either way, back and forth. Kumbuka Mungosa wamezaliwa hapa. Mimi naweza kama wife, vile tu nikibring camera tutanyamaza. Yeye anasema kupata chali black ule semeaje, somewhat ni exotic from her point of view. Si mimi nasema vile alisema. Joel sema hivi, wasema ati wife, jina wife of Heidi, jina yake ni Heidi. Sasa sema so Heidi alienda kapata chali ni black from Africa na kuna brains. I mean, according to our, sababu najua Munga nimechizi kiasi. Waliona kama niko hivi 10 years na niko hapa. We knew each other kama niko hapa, sasa niko hapa. Naongea juu ya business, I'm not just talking about it. Nafanya vitu. Mpewa ajaila lanja, naona. Mtoto ajaila lanja, nasema ile perspective. So from their perspective. Na mimi naamini wa Kenya, watu soma 844. Wa Kenya waga, mazi kama uko hapa. How many times am I going to say this? Mkenya, mimi ni average. Wewe ni smart. Kwanza wewe ni Gen Z president. Imagine akili yako na yangu. Akili yangu ni ya 1980s. Yako sijui ni ya 2000 and ngapi. Naona upgrade. Ni Windows sijui ni gani. Hata hajakuja bado. iPhone 16. Naona. Pro. Max. Mimi sijui ni iPhone 11 ama something. Wewe kuja hapa hivi. Imagine, angalia brain yako vile umethink. Utakuwa wapi msee wangu sasa? Wewe sasa. Hata mimi old guy. Naona nywele ni white by the way. Hata inawakilisha. Sasa jaluz nywele jeans zangu ni poa, sijalose ni nywele hapa juu. But sikiza tu mimi sahi msako 40s, wewe uko 20s. Imagine tu yani. Just imagine wewe mwenyewe potential. Kwanza una bahati we are discussing these things mbele yako. Kuna forum unaweza kaa chini uchukue phone yako, alafu usikie perspective ya mtu go through hizo vitu, some of it kidogo, alafu wa contribute na watu wengine pia. Imagine wewe sasa ukuje hapa hivi. Naona. So perspective yako Martin. She got a black guy. A black guy. Poor her. She's gonna have child support issues. They had a child. He pays her bills. He's from Africa, and he looks like he's got some brains. When he VIP. So other from two wife to kumwana hivi, ina convince wale wako madoubt wasema wa Kenya kuna something about them. Alafu Obama alikuwa president na baada yake alikuwa Mkenya.
kuna hiyo plus kama mtu wa Kenya au sema vitu kama hizo, ile tu trivial, sababu kumbuka kuna wale wajaitoka hapa hivi, alafu wazungu wana kitu moja, they might not even leave the town they live in for 30 years, alafu wanajichuja maybe juu ya chuo, alikam university, kitu kama hiyo. Watu wengi kwa Minneapolis area si wa Minneapolis, wametoka nje, North Dakota, South Dakota, kwa sababu North Dakota ni very small population, kama 1.5 million, population yao si mob. So when their kids get old, wakikuja chuo au kuja Twin Cities, hapa ndio one of the biggest city, next ni Chicago. So uwezi kosa mtu, proximity mse wangu, na hizo brains zenyu naona Gen Z, achana sisi sijui ni mtu ngaje generation whatever X Y sijui you'll do bigger greater things. Utakamu ukuja hapa hivi to change your policies, hata kuwe na maisha poa, umeona. That's why I say this time mimi na file ya this niamua ndavotia nani Kamala Harris na nani huyu ito nani governor wetu by the way, that's why niko biased. I mean I'm already biased. Governor wetu ndio vice president. I mean how come I voted for him kama governor? Kwa sababu nipenda policies zake. So na believe ile tu in terms of feelings na emotions before I mess up kwa mbaya na mvotie yeye juu ni governor wangu already. I know the policy, I know the things he's done in Minnesota. So I can trust him to do the same kwa national level. Kama wasota mu-appreciate wache kumtukana. Anyway, but akana tikiti yangu sahi. Until aenda huko hivyo asifanye job, after 4 years taongea tena. Jumuoga independent kwa hizi. But nikivotio policies zake, nikijua policies zao wase, zitasaidia wale audience yangu. Suppose mtu ataka kuja hapa hivi most na opportunity ni hawa wase kina Kamala Harris. Ule mse mwingine Trump ataka wasekanyi msikuje hapa. So mbona nikivotia Trump kama sema hawa wase watu nabonga na hao wakae Kenya wasikuje hapa wakazi ya maisha. Unaona sasa? Okay mzee, acha nirudi kwa question. Nimeanza kuenda mbali. Suggest nafanya nini? Tuende hivi, tuende kwa YouTube haraka. Bias, tuende back and forth. Sasa mwanzo kuna Sean Kabaka sema Albo, in case mtu afike huko, kuna njia ingine ya kupata mapepa besides kuoa raia? The most unaweza pata, kuna kuoa raia ndio the shortest. So kuna njia zingine, but kuoa raia ndio the shortest. At least ukishaoa this month, mwende mchukue, inadhanga hivi, process hapa kuoa ni hivi, acha nikuexplainie. Utachukua marriage license. Sitaki kuingia kwa hizo stories zingine, but utachukua marriage license. Alafu kama uko na wewe ni mtu wa faith, kama wewe ni Christian ama mtenda kwa ule one of your person of faith wako authorized kuwa marry kama pastor ama imam something. Alafu utafanyia counseling, kuna marriage counseling hours. So but watu wengi kama una pastor wako atakujua already, atasema nimekuwa nikiongea nao since they told me they're going to get married. Alafu mtafanya wedding, muoane. Mkishaoana ile certificate ya marriage license umelipia, utaenda urudishe back to state, useme imesainiwa na mtu wako authorized, imeingia kwa state system. So you're part of the state system, which is but anyway, tuachane mob. Wachana story yangu ya akili mingi. Ukichukua hiyo state, next thing, wife yako kama ni wife, kama wewe ni chali wife, kama wewe ni dem husband wako, ataenda achukue hizo papers zako aende kufile kwa state. So whatever they'll give you from the state, uende upewe work permit, meaning now you can work. Kama uko na work permit, utapewa temporary social security card, maybe ya 2 years, temporary green card ya 2 years. Hizo vitu mbili hivi, by the way, si mmeona last month, meka 1 month upata work permit. Mse wangu maze, uko mpangoni, ushaenda kuangalia dealership, takubuy BMW bana. BMW, usibuy BMW sikia kwanza, ngoja kidogo, ni gari expensive. But sema tu atakubuy Honda Civic, whatever, gari yako ya kwanza. After 1 month umeoa, by the way, after 1 month una work permit, uko mpangoni already. Nitakumaliza degree yangu ya Kenya sikuwahi maliza, ingia chuo. Depends how rich your spouse is. Kama ni maskini itabidi uende pole ile mu integrate nini yenyu upate job, because she's taking care of you or you're taking care of you, kitu kaa hiyo, back and forth. So ukisema kuna njia ingine, I feel sorry. Okay, do you have the money kuja hapa kungojea 10 years before pate njia ingine? Ama ni poa kuoa? Kuoa ndio the best, by the way, kwa sababu ukioa inafungua njia haraka, unaingia haraka kwa vitu. So kama kuna njia ingine iko, what do you want to be? Get rich slow ama get rich fast? Natumia kwa sababu inaweza kumake sense haraka. Do you want to make money fast or do you want to make money slow? Mbona sasa hivyo? That's what it means. Kuna njia ingine ndio, but the easiest ni kuoa raia. Kwa nini? After 1 month or 2 months una work permit, ushaingia kwa system. Ujaenda kuomba work permit, ujaenda kwa Sanctuary City, uko
whatever state you're in, hata sijui ni wapi, some example, hata sitaki kuweka majina hapo, utapata hizo vitu zote by the way, kwa sababu hiyo ndio sheria iko, unless sheria ichange tena. Sasa so wacha kusema ati is there another way? There is another way, but hiyo ndio the easiest. Ama labda umeoa, labda unasema oh sijui nini nini, ongea na wife yako mdiscuss hiyo story. Naona kama ni important atakuachia mmalize hiyo. Okay, anyway, sijasema hivyo. Erase. Naona scratch that. So, nimeongea sasa kusema. So, next. Gideon. Unaweza leta guest to explain further about cruise ship, at least mwenye ako job already. Gidi, labda wewe ni mgeni, enda back nini mavideo kadhaa, kuna msee fulani aitwa mesahau jina yake, huyu boy wangu aitwa nani, ako cruise ship already, alinipigia aliingia kwa live kama ako cruise ship. Tafuta ile call in show, fanya hivi, niandikie comment kwa hii video, alafu nakupatia link uende watch. Ako tunaongea naye live guest kama ako kwa cruise ship already, ni msawa coast, unaona ako already. Za maswali mfuate TikTok, atakwambia kila kitu, hata atakuwa na more insight than mimi. Usiogope bana, ni kazi tu, ni temporary kabisa. So hey Albo, nikuulize, job ya cruise ship inahitaji education qualification like diploma ama degree? I don't think so. Musema hata kama ni kufagia, kuosha choo ama kufagia ship, kama kuna papo kufagiliwa, hata sijui. The easiest, hata kama job yako ni conductor wa ship, wewe pata hiyo job. Kwa nini? Proximity, my friend, proximity. Muenda show ya Lamborghini, any car show. Zile old school nimewacha siku hizi, kwa sababu hizo old school is just for me. Hizi ma modern, kwa sababu old school maybe ali buy 4,000, very cheap, ame restore, ama ni ya familia yake. Lamborghini Aventador SVJ, hiyo ni gari ya 660,000. If somebody is driving that in a show, I want to know who that guy is. So ndaenda nimchukue video kwanza, evidence, na video yangu camera. Hata siku hizi nimegundua, musema muanga debate, which camera should I bring? Nichukue hii. Nimeamua kuanzia leo, every time I go out, acha hizi kamera zote, nachukua A74. Moja ya photography itahanga hapa, ingine ya video kwa gimbal. Nichukue kila mtu, nichukue picha ma evidence. So when I meet them again, ambia, oh, I have a video that I took from the other hivyo. Nachukua gari yao, alafu na post, hope itapatia kitu fulani hivi. Naona sasa, ikawa unajichocha, ama unajituma, something like that. Umeona sasa? So, hata kama ni kufagia ship, hata kama ni kudrop ile anchor, hata kama proximity ni muhimu sana, itafungua akili. Sasa Charles, sijui ni Charles mgani, wewe ni Charles mgeni. Proximity, mimi nasema proximity, you want proximity. Example gani mzuri bana? Maana proximity ni nini? Kuwa karibu na kitu. Unaona, mtaka cha mvunguni sharati ya iname, naona utakunywa maji, yani build how karibu na Lake Victoria, hapo hivyo utakukula. Naona most of the cities are built around masses of water, kama lake hivi. Kama hapa Minneapolis, Minnesota, uangalie Mississippi River, development iko tu on the banks of the Mississippi River. Kwa nini? Ni easy ya kuchukua ile fresh water kupump kwa nyumba za watu. Ukienda the farther you go from the Mississippi, nyumba zinakuwa less. Kwa nini? Resources are expensive. Lazima upump maji a long distance upate maji fresh. Sawa? Unless mna spring huko. Watu kwa karibu na proximity, karibu na maji. Sawa? So kuja karibu na maji. Questions zimekuwa mingi. Sawa. Ndio hiyo sasa. Hauhitaji hata kama uko na degree, advantage. Ifiche kwanza upate job kwanza. Usibring degree. Kama my dad akona nini? My dad akona master's degree in business administration. Hata sijui ni nini by the way. I don't even know my dad. Degree yake ni ya business. Ameretire. Sawa, but he has a degree. So, the first time alikam States, akatafuta job. Alitafuta job, akamwambia you're overqualified for this job. Kwa sababu kwani ulienda na resume? Ati kwa nini? Kwa nini si ni job tu ya haraka hii? Ati siku anajua. Ati walisema ni you can't do that. So ilibidi buda a backpedal, atoa hizo madegree na kila kitu, atenze resume mengine, ni kama alisoma mpaka high school. Ndio apate hiyo job. Kwa nini? Kwa job ya kwanza. Na mpaka leo kwa hiyo job. Ni job rahisi, ni kama quality control. Wana manufacture vitu mbuya anaziangalia tu, alafu amekaa tu ile tu kumkeep busy. But you can 9 months alafu aenda Kenya kuna investments zake. So ni proximity. Si ati utakuwa ati uko na degree ati you're simple, itakuwa appropriate baadaye. Just patience, unaona? Weka mguu ndani. Unaona? Hiyo ndio ni. Kwa sababu uko very sure kama unaniuliza, I don't think uko na host hapa, I don't think uko na dem hapa. Kuna vitu utadu zitakufikisha mahali utakufika. Kama mimi nikianza trucking niliendeshea mse, I drove for somebody for 1 year. Alafu nikabuy hiyo truck niko na drive. Because I drove for him, hiyo sema I was one of his best drivers. I don't know how, yeye anajua poa kabisa. Alafu
because hiyo heshima alikuwa nayo akaniuzia truck bei nafuu. Truck ilikuwa ina shida mingi, but nisema lazima nianzie mahali, kwa sababu it's either nda procrastinate I keep being a driver, ama ndaamua ni take the bull by the horn, ni experiment peke yangu, nika experiment. So far couple of years down, nimelearn business. Other the things I'm learning, hata sija implement bado, ziko kwa pipeline bado. That's what's going nazitaja, they're in the process. Umeona sasa, na on track 3 sahi, nimeziuza over time, switch. Sasa tuende haraka, maswali zimekuwa mingi. So cheers to the realest man in the game, taking notes from Dago. Too late, use in the state after DV selection. Ama poa kabisa, kuja cruise ship kwanza, alafu kwa proximity alafu uendelee hivyo. Sipende kusema vitu more extra, but hivyo kama ni proximity, but green card una hiyo, that's what you do. Mwana, that's what you do. Kuna vitu do you believe civil war itafanyika America? Joang Tobias, na watching news mingi bana, na watching news mingi. Miss, I don't think so. Hizi ni unajua politician everywhere the same thing. Walienda shule moja politician. So if you want people's attention, what do? Utaambia wase kuna war ina come. If we don't win, we will have a civil war. Sawa, hili kitu wanaongea. Kwa nini? Sometimes I want to sample your civil war. But you know what governments are really good at, by the way, or Joang Tobias? Do you know what the government is really good at? Really good at? Ni control watu. Especially mkienda kuenda riot. Oh, please. No. Kama US yoga inakorofisha country ingine tu huko nje, na president ina cause coup in a different country. Do you think they can manage their own country? Kwanza hapa sisi tuna wapi? Usema sasa useme Albo amfanya kitu mbaya hivi, upige simu kwa Karao sahi kwa Karao. Ita take 5 minutes kunifikia. 5 minutes nitakuwa pingu niko jela already. 5 minutes. So do you think civil itafanyika wapi? Kwa bush fulani? Yeah. How? Watamobilize hata si ati alright, sijui ni marine, local police watai shut down kama mchezo. Uliona January 6 ndio ilikuwa president alikuwa amekozia story ya riot, but they tried to contain it. Kwa sababu kumbuka, ukienda riot lazima uende riot the whole day, alafu urudi home usiku. Sawa, utaenda riot alafu urudi home usiku. So kama umeenda civil war unarudi home gani usiku? Lazima uko msawa military. Sababu military hao wana resources, wako na food, wako na kila kitu. Wakiambua enda mdeal na hawa, say haita take long sana, wataingia wamalize hiyo story. Who? She's looking for you. I'm in the love, please. No, I'm not gonna hurry up. Go buy stuff. Hii ni mtoi ananitafuta, anashinda buda ameenda wapi? Okay, I'm in the live still. So gani ingine hapa hivi, kuna nini, kuna hiyo ni stories za kuna hizi ma TV station, they make a lot of money from political ads during election time. So they can compete. So the most viral story, they'll say the extreme ndio watu waone, kwa sababu wana compete, watu wanaongea vitu anything small. Just kuiza hata waangaliangi ni kama yani news za hapa hivi, kwanza hizo ma full profit news hizo wako kama social media. They will push out fake news kwanza hata before or check. Kwa nini? Hii ni pesa haraka, unaona? Iko go viral haraka. So sioni, by the way, si interest ya kila mtu. Gava is very good at crashing riots, by the way. Sasa msamanga kama utakunini kukuwa na protest, the best way to protest si violently, ni quietly. Yo mtachakanisha Gava. What do we do? Suppose useme atulipi tax anymore, atuendi job leo anymore. Oh, do you think, okay, what mechanism Gava iko nayo itakuforce kuenda job? Kuna hiyo hakuna mechanism, hakuna how. Wasema waendi job anymore, watalipa tax anymore. Okay, so what do we do? We will force them to work. Hakuna kitu yote watafanya. Umeona sasa? Mkiamua mmeamua, kwa sababu they need you more than you need them. Ni vile tu watu wajuange juu wanakuwa caught up na hii services unapewa. Okay, nimekuwa hapo sana, sitaki kwenda political. Hakuna kitu kaa hiyo, mimi sioni. Hata kika hapa itakuwa tu, they are very good at crashing vitu kaa hizo. Au train. Kama wamesema hivi, kama wewe ni mwizi states. Okay, let's take example. Kuna place kuna mchanga, kuna mali makarao train, makarao wa kila nini jurisdiction au meet pale na train. Ni SWAT team, SWAT. Mnajua hii kitu wenyewe mmoja nini. Hawa sio train kivingine, ni ile
Kama kuna terrorism, wana train how to tackle that. Kama kuna msa ameiba, kama msa police chase. So they are practicing how they're going to get you to commit crime daily, maybe weekly. So kama when kajaka na kuone huruma, kwa sababu whatever you're doing kuna wana practice even while you're not even thinking about it. So ukitaka kuwa outsmart lazima uko na training yako kama 3 times how to kufanya hiyo crime yako, ndio una hiyo time kweli. So okay, anyway, sitaki kwenda political sana, but tuna get your point. Hizo ni maruma tu, kuwa careful. Just kizi kuna internet, state you try keep zake personal. Aipendangi bad news iende nje, but siku hizi because of social media vitu hizo leak out, FICO leak out. Hiyo ndio one of them. Swali zimekuwa moto ni aje. Sasa vina political, acha niangalie TikTok ni balance. So Gen Z amesema psych, yes. Kuna ingine nilipewa, we can use US embassy function kama Mandela fellowship. Na unaongea hapo kuna ingine ulipewa Gen Z presidents, kwa mimi unasema tu bwana. Ungekuwa hapo already. Usema ulipewa. Hiyo ni assumption. No. Watu wametiwa bonoko mini social media. Dr. Syke. Anaongea confession yao. Sasa acha na hiyo. Siwezi catch up. Itakuwa tena angalia mtambuza nini. So Gato asemaje? Tuned in. Chosen film. Tuma tuned in. Chosen film. Hiyo ni jina poa. Gato, kuna hoteli ya Mkenya America ilikuwa na mistreat workers na pia kukula tips, sijui ni state gani. I think ni ile nimesikia story, ilikuwa wapi? East Coast. Ni kama Kenyan restaurant iko sijui ni Washington DC, hiyo area hiyo. Siku follow up story poa, sababu najua maybe kile sijui nisemeaje. Nisemaje sasa? As a businessman, mimi mwenyewe lazima ni investigate hiyo story poa kabisa, kwa sababu inakaa kama ni malicious. Kwa sababu kama uko na one of the best restaurant, kwa mimi tu as a businessman, ili perspective different as a businessman, kuna wasioga na comment before waone kitu clean kabisa. Mimi as a businessman, mtu akulipa wafanyakazi wangu the best possible rates za kila mtu, zile ma labor laws, lakini kuna rules za restaurant. So before ni comment, but from a business perspective naelewa. Kwa labda kuna mtu mmoja alikuwa amejam na hiyo story, alikuwa disgruntled worker, ama huyo msadi at the restaurant akuenda kwa hizi ma meetings za labor, understand vile kulipa watu. Sometimes mtu wa business you take risk. Utabuy truck uweke dere. Kama mimi nimetoka kwa dere the last 2 years, but last year nilienda kwa hiyo meeting ya labor, nika understand how I'm supposed to pay them. Tukaambiwa if you're making this much, angalia rate ya payment ni this much. So mimi nisema hivi kama dere kwa ile operation itongaje ile na jina moja fadi kwa kichwa yangu, basi taki sema hata sisemi itakuwa ni jina noma. Sawa, tufanye tu hivi. Ile tu sema ile vile nafaa kuwalipa ile tu clean kabisa ni hivi. Ile ni walipe more money, kama tuseme ni walipe kama tuseme 100% na wapatie waende naye home yote. Alafu ni with the whole taxes. Approximately utachukua 70% take home na baki na 30% ya gava. Straight na gava by the way. Ama nifanye hivi, ni walipe 60%, 10% iende towards maybe unemployment insurance. Yani the more benefits you have, the less you have taking home. Mwana sasa. Nikaona wait a minute, nda explain ya direct. Kabza direct ni aje, kuna options. Naweza kulipa this much, nifanye hivi na hivi. Ama nikulipe this much, niweke hii na hii, nifanye hivi na hivi. How long do you intend to work for me? Kusema mi niko on and off. Okay, sawa. Kwa hivyo wewe ni kama temporary. Sawa, laws of temporary ndio hizi. Kama ni temporary employee, hauwezi mlipa. Ukichukua unemployment lazima umpatie, uko make sure at least anafanya kazi 9 months, alafu ndio apate hiyo unemployment yake ikuwe 3 months. So meaning atachukua more money during the 9 months, atakuwa na save kidogo towards unemployment insurance. Itamcover for 3 months hadi kuna job. Alafu namuulize, are you willing to take this much? Asema itakuwa tight kidogo. Sawa. So tufanye nini? To hold on taxes. Nini. Okay. So kama nini? Kama dere wangu employee ama independent contractor. Juu siko sure nifanya job lini. Tuka-agree independent contractor. Sawa. So mimi nampatia do yote, namwandikia document ile kama 1099, yata figure out how to pay the taxes. Na my problem, najitoa hiyo liability kabisa. So nampa everything, tunamaliza na hiyo. Kwa nini? Kwa sababu yes, hii employee wangu technically ni ma contract drivers. Watakaa muishi kwa sababu kama mmoja yeye doing nini hizi ma Uber, ile black car.
ako naye, hata gari yake ni SUV kubwa. So akikuwa job anafanya, akienda jioni home anapitia afanye Uber kidogo, none of my business, mimi nampatia. So it's up to you. So nimejitoa kwa ile liability to explainia. Is it gonna work for me for 10 years? No. Ni whatever, akisema I quit tomorrow, that's it, ana quit, sababu sina ties yote na yeye. Hiyo ndio agreement yetu. So maybe you msako na hiyo restaurant, maybe akuangalia law, ama alikuwa busy akiprovide service ndio hope business grow, ama msali, I don't know the details, but from a perspective ya a businessman, my businessman I'll take more risks than my employee. Unaweza ona story useme kama spectator vile usema ati angalia vile Arsenal inacheza ball, kadi kwa hapo ningescore hiyo goal mbio sana. Aujui maybe hiyo defense amewekewa kiatu huko mbaya sana, hata aujui defense ni normal, hata msabi shindwa kufunga mpaka anashindwa ni aje leo, huyo alitoka wapi hiyo, wewe uone hivyo, but yeye anaona anajua kwa ndani ya game. Hiyo ndio comment yangu gato. So labda you're not story, najua story but so mimi siwezi comment. Business ni risky sana by the way. So you mean naweza come US na student visa then ingie military immediately? Hapana, si immediately, take time. Lazima upate recruitment na kila kitu, lazima uingie tu. Kama kuna immediately hiyo sijui, but proximity na help. So authentic from Africa, I got 2 schools to choose, Montclair State University pale New Jersey na Grand Valley State University hapo Michigan. Kwa unamjibu swali Ray? I think so. Authentic from Africa. Labda kujibu swali aina ni kama ina hang kidogo. So good to see you man, super. So, Joel iko hapa ama ni Joel hapa sema Joel. So, pronunciation ya America ni Joel, unapotea out hivyo, lakini Joel. So good. So next ni gani? Kuna Gidi, waiting, an immigrant is allowed to vote? No, absolutely not. Kama nani unavote? Kama nani? Country ya nani? Unaweza kwa nini kwa nyumba ya mtu alafu useme ati wewe ndio unapata the biggest piece of kuku, chicken thighs? Hapana, hauna hiyo say kabisa. Lazima ukuwe raia fully. Uwezi, there's nothing like that. No. Until you become a naturalized citizen. Hata ushajibiwa na Vini haraka. Thanks Vini. Huyu jamaa wa cruise ship anaitwa Idan Hassan. Alikuwa hapo Ida Hassan. Kuna couple of alikuja kwa stream couple of times like kwa ship. So aitwa Aida ama ni Ida Hassan. Mtafute, ataongea. Kama ako kwa TikTok mtafute, umuulize maswali, atakwambia kila kitu kama kuna time. Juu au wakina shift by the way cruise ship. Sisi 24 hours o'clock. Kuna time uko job, kuna time unaenda kwa ile ma staff nini tongaje ile wako na maroom zao. So kwa room of duty, on duty, week hivyo kitu hiyo. So should I text you WhatsApp unitumie hiyo link ya cruise ship guest and you can ni text lakini nikitake too long mazee usijali sana, na try. Nitoka hapa hivi kwa live na kimbia kwa track haraka. So samaje Vinia sama Gidi, until you become naturalized citizen. Amemjibu tena. So Jola sama nini? Abo, I know you do tracking, but do you have any ideas about real estate? In this perspective, the buy, rehab, resell, refinance and repeat. I know. Actually, beginning yangu ya kudu understand how business works in America, ilienda kwa real estate seminar. Ilinifungua macho kwa sababu the guy who was speaking aliongea akasema, I'm glad I came to this seminar. Ali break down business. I was still in business by the way. I just started making money kashindo. Hey, wait a minute. If I'm making money and my brains are empty, lazima ni learn how do I spend this money. So the last time I made a little bit of money, nilikuwa in debt. Nika pay off debt. Nikanunua book itwa, first nilimsikiza aitwa jina yake brain freeze. Jina yake Financial Peace University. Dave Ramsey. Nikamsikiza kwa radio, then I bought his book, I read it. I gave away the book by the way. Niko ni buy copy mbili. Sika uko na pesa mingi na we save, we invest. That's the first nipata naye. You have to be in trouble kwanza ndio unakuja understand you're in trouble. So nikisema I accepted I have problems, so I need to solve my problem. Alafu nikaamua let me learn. Nikaenda kwa real estate seminar. Akaongea juu hizi advantage za kuwa na business. Nikaona okay, so how do I apply this in my business? Nikatry. At some point nikakwama. But hiyo real estate, hiyo rehab, resell, refinance ni risky pia.
You can invest in a property zingine. Nasema tu ile si ati you necessarily you will fail. Kusucceed ni high na kufail ni 50-50. Sababu if you don't know what you're doing, uta lose dough in the beginning. Remember, this is an investment because you'll buy a house on loan, we fix on loan, alafu we hold. Mimi naweza buy ni fix ni hold. I'm not going to sell it. And I sell at the most opportune time. Lakini by now na focus na business yangu ya tracking nikibuild. When I have excess money from after building the business, narudi back to real estate channel. Whatever I learned, I don't know, 7 years ago. Sababu it's good but it's risky. You have to know what you're doing. Lazima ukuwe na backup plan sababu ni volatile. Itakuwa iko juu this year, next year iko hasara. So musema buy ni rehab, alafu sasa resell. I'll buy rehab and hold. I will sell at the right time. What's the right time? There's no right time. Ile tu in case I need money to invest in something else, ama ku refinance for more property, nafanya hivyo. But ukibuy how imaanisha your life is going to be easier, you're going to be rich, you're going to be happy. Please, ukianza business, forget ile 9 to 5, ile 8 hours, ile you're paying minimum wage to exchange your time for money. Business hakuna punch out. You could be on the clock for 24 hours. Kama mutoka kwa hao seme 5, narudi kwa hao kama 7. How many hours is that? Okay, how many paid hours kwa hiyo 5 na 7? Maybe ni 10. But hiyo extra toka wapi? Niweke mafuta ya truck, ni check truck zangu zote mbili, ni make sure whatever the drivers don't do, I do it too. So mdosi you work more than employee in the beginning. But once you create a system, unataka walk away from the system. But you have to build. Ni kama nyumba, lazima build foundation, ndio you hold the whole house. As ukiendelea kugrow kila siku. So you could sell, it's a good idea. Ukisikia mtu kuexplainia, it looks like very easy. Sometimes bidi umeona sababu unajua house eti they are sitting there waiting for you to show up, alafu uzi rehab, alafu uzi resell. Hapana, you have to look for those houses. Uende kwa hili county uangalie county houses gani ile iko abandoned, uende we visit, uangalie is it worth it. Upate labda choo imeharibika, sewage imeharibika, kuna panya ndani, wall ya side imeharibika. Sasa sema okay, hii hao nikibuy, how much are they selling? Maybe cost ya kuinunua ni 100,000. Value yake ni $500,000. Sawa, value. Okay, but ukisemaje rehab inamaanisha auta touch ile base yote ya hao, itabidi labda ile touch useme acha ni replace hii, we patch ndio ikae poa. Mara mob hao ya rehab, watu wengine cut corners by the way. Wana pretend wali fix, wanaipaka mafuta inakaa poa na uza $500,000. They walk away from the problem. Alafu next hivi unapata mtu anaweza kingia sema oh hii hao walls zimekufa zote imekula na termites. House hapa Ntambao by the way. So ni kitu risky. Yani kuna ile risk involved pia. Hata wale wadosi kabisa, wale kuna hii nini, kuna hizi market mob. Mostly au by multi family units. Kama apartment, kama 30-60 units. Sababu ile hata kama kuna hasara, si big deal kama single units. Watu wengi kama mimi sinaweza afford ma duplex, hizo naweza afford sahi kwa income ile mupata sahi. But msanunua 30 units, hata kama 10 ziko mbaya, hiyo property kuna potential ya grow the next 10 years, hata kihold. Sababu ni active cash flow every month. Kuna rent. So I know about it, but sahi sitaki kununua single family home ni rehab. Hiyo ni too risky kwa business yangu. Chances ya lose pesa ni more than gain. So nasema stay away. But ukiniambia nipatie loan ya 10 million, alafu nichukue 10 million ni invest kwa 60 units, zina gross 200,000 every month, hiyo ndachukua. Hata kama loan ni 10 million, ndarisk hiyo. Hata kama it will drive me crazy in 10 million, I will take that. Sababu najua I don't have to think about 10 million, naangalia ile income ina bring every month na ile cash flow niko nayo every month. Sababu if I get 10 million sahi nikiinvest kutoka hiyo, see it's there sitting waiting for me. Sometimes you have to build from scratch, but just in case. Umeona? Ni game fulani hivi. Only the rich get to play. So ni aje albo, tune in, love the show. Okay, ni Mlachake. Oh my goodness, nanga kampuni nyingine. Chani kama kuna TikTok kuna anything. Kuna tuende juu, niwaachie hapo mwisho kabisa, naona kisoma kutoka chini na haribu nini. So Doc Saika amesema yes. Amesemaje hapa? Watu wametiwa bonoko. Okay, nimeshamaliza Gen Z. Kuna ujanja tupewe, lazima tutoke block. Kabisa by the way. Kama if you have to, kama lazima utoke toka. Lazima muambia kila mtu akuje States. Mimi sema kama inakutouch hii message na unaona uzatoboa. Nakupatia ile window ile it's possible. But the chances za make it ni high kuliko lose. There's nothing to lose.
hata ukilose ni temporary, maybe 1 week utafeel niko so depressed na miss home, na McDo, who cares, tuendelee. Mi niko lonely by the way. I used to drive my car around kwa city, naenda sema wacha nikabuy groceries the next city. Kwa nini? Just to see how it looks like. Naenda huko naona watu narudi. Eventually it became a thing. Unaona? Hata si by accident nafanya YouTube, kwa sababu I used to see these places kwa documents. Kwa hizo msema let me share this experience na mtu anataka kuwatch baadaye. Ubani so dia copyright. Na sikuwa na time kama 1 hour. Ningekuwa na the whole day ningekuwa na plan kila kitu poa kabisa. Hapa sema nini? Boss, sawa, naona umeamka. Wasa wamekuja wengi sahi. Sahi una haya madere ama vipi? Unahitaji CDL. Dere lazima ukuwe na experience. Mimi sina time ya kutrain by the way. Sina time ya kutrain. Ukuja hapa hivi lazima ukuwe na experience. I'm a very small company. Siwezi take risk. Small companies will hire experienced drivers only. Big companies wako na hiyo resources za kama Swift, they can hire you from school. But mimi sina time ya kutrain. Training yangu ni ya 1 week on the job. But sasa niko madere muhaya. Actually huyu dere mmoja amekuwa tangu last year. It seems like anapenda huyo ako na job yake. Hizi bwana zanifinya ni aje sawa na adjust dere. Sina na track 2 and I have 2 drivers. Sina I'm not looking. Hata hata kuna watu wako standby wanangojeanga. Maybe they think I'm a good employer. I don't know. But na track kwa tu fair kabisa, kwa fair. Sawa. Si haya madere, kwa haya madere lazima uko hapa pia. Siwezi kama kutafuta. Sina hiyo resources by the way. Track 2 na payment. Sasa. So Eddie Baraza, Albo, si tuweke group na hawa modern to connect, utakuwa umetukolea in a nutshell. Group na hawa madem. Sina group ya madem, mse wangu. Wasabari ni wewe bana. Nimeoa bana mimi. Nimeoa. Unajua wife inaniambia hata nikienda mahali hiyo nipigia simu kucheck na mimi hata labda ni for na iPhone moja sijui ni gani ameconnect. Unajua I know where you are, namza kwa wapi, najua mahali huko. What are you doing in downtown St. Paul? I'm like, oh, there's a car show. You didn't tell me about it. I'm like, you were sleeping when I left the house. Okay. Tamaliza hiyo story hivyo. So siwezi kuwa na group ya madem bana. Vipi? Dating company. Ndako na haribu marriage yangu hapa hivi. Mimi sina hiyo right sahi. Kuja karibu, kuja proximity. Unaona, kuja proximity. Siwezi sema tuna legally hata siko allowed kudo hivyo. Ni kama soliciting, tanika in trouble bure. Wewe kuja karibu alafu tutaongea. Sema niko crucial, niko Florida. So SWAT, special weapon and tactics. And hiyo out train, makarawa kawaida out train. Wala wana sign up alafu it's more money for them by the way. Ni kama extra shifts. Siwezi enda group ya madem. Unasema I'm married. Acha mcheza bwana. Sasa vile kama kuchungulia ati I'm taking too long. Naambia hapana, ati mtu yeye ananitafuta. Ni ukweli mtu yeye ananitafuta by the way. Ananitafuta mtu mdogo. Anatafuta ni cheza na yeye. Ajazoea on Sunday nikikuwa away for 2 hours. Hiyo ni on every 1 hour at least. During the week hiyo mkaka nimeenda job. So Bills Blank asemaje, oya Bazoo company ya saa hii unaweza hire mse. Already uko US anahitaji CDL. Hebu company yako asiezi na madere wawili. Sina I don't have any opening sahi. Alikuwa anasema hivyo before. Sina opening na madere already. Kwa sababu last year amerudi this year. Ule wa this year private already next year siji. No. I'll open a bit to treat at least so far so good. Miss Kwagina I don't determine. Mwambianga you're free to leave anytime. Usijali. Hata ukijaribu gari Kwagina wa charge nasema tu hata nikiwa charge kana na mess up na nini yao. Hata tu ni deal naye. So watching from Kangware, great bro, Peter Mburu nakujua jina sijazoea sana, maybe mko for a while. Watching live from Elbagon. Elbagon. Nimesahau jina imekuwa for a long time ski jina bana. Nafanya kuja kutembea Kenya bana, nitembea kila kona. I got those 2 schools to choose from. That's what I was saying. Oh, Red Pill. Okay, so acha niangalie. Enda Michigan. Achana New Jersey, enda Michigan. Ndakwambia kwa nini? Enda Michigan. Chana New Jersey. Midwest. Michigan ni Midwest. Midwest kuna chill vibe flani. New Jersey ni hustle. So enda Michigan. Ndio poa. So sorry. Michigan ni kupoa. Kuna vibe flani ya Middle East. I mean, at Middle East. Midwest. Akia nani. Albo, from the knowledge you have thus far,
How easy do you think it is to become a billionaire in Kenya shillings while in the US? Okay, billionaire in Kenya shillings ni ngapi? Ni millionaire hapa ama? Sijui. But hapa hivi ni rahisi sana. Kama ukuja hapa ufocus 3 to 5 years, utakuwa millionaire. Utakuwa billionaire Kenya. I think ni million, sijui figure. But utakuwa 3 to 5 years. Ukifocus kabisa. Ukuja hapa na green card, una mapepa from day one, uanze day one, nikupatie tu 1 year hivi, tutoe 1 year. Second, third, 5 years utakuwa multi-millionaire states. Ukuja hapa. Kwanza kuna master's degree, kuna vitu kama hizo, kuna chuo, maybe ni 3 years. Umeona sasa, kwa sababu utapata job poa, alafu uchukue do invest mahali, alafu ianze kugrow. Kuna vitu siwezi ongea freely hapa, ni good way hivyo. Sometimes mu sleep nazisema, but kuna 5 years is enough kuwa billionaire Kenya shillings hapa states. Kama kuna degree, master's degree, maybe ni 3 years. Kama hujasoma itakuwa 5 years ama hata 10 years, but 5 years ni za ile kabisa. Kama uko 20 na uko focus kabisa, hata 3 years ni very wewe, acha tu bana, acha tu. Kuna vitu siwezi ongea, nilicheck but siwezi ongeza vitu past kwa hizo social media, ita violate nini, itangaza community guidelines. Sifai kusema hizo masiri, ni siri. Abo, kama unataka kutoka Kenya na uko broke na pia huna pesa ya kuenda Middle East, utafanya aje? Nixon M. Kama unataka kutoka Kenya na uko broke na pia hauna pesa ya kuenda Middle East, utafanya aje? Nikujibu aje sasa msee wangu? Kwa sababu kama lazima ukuwe best yangu kwanza, ukuwe best yangu, tubonge nipigie simu, ubuy bundle tujuane. Sasa niko na dose moja nikulipie medicine uende Middle East, umeokolewa hivyo. Unaona, ama utafute msee mwingine, lazima ukuwe na connection na watu fulani, connection yako. Si ati ni kitu impossible. Ni ile think and grow rich. Like you have to think to grow rich. Kama una nia, kuna njia. Definitely. Hautakosa hiyo kabisa. Mimi nakwambia, mimi nikuja hapa bila nikuja hapa na $98. Ama niko $100. That's it. Siku hizi naweza pull $100 kwa mfuko. Sina pesa kwa mfuko. Na debit card. But inawezekana. Make connection. Juu kama unaniona leo, kuna wasa unaweza niona leo alafu niombe do kesho. Kuna wasa musaidia wala naweza. Hii chapa ya YouTube AdSense, ni siku hizi views imereduce. Sijui, sikupenda kwangu, unajua kama video zangu si interesting, siwezi force waone, but views imereduce. When the views were high, every month kipata don kuna patia ngawa say, wanachukua passport nini. Umeona sasa? Hata kuna msemo mmoja hapa hivi amenunua passport tangu December. Vile chapa haijakuja bado poa kabisa. Yeye ndio next kwa ako number 2 kwa line sahi. Kuna sehemu saidia. So kama Nixon M utakujichuja, make friends na watu, have friends in the right places. Watakusaidia. Make connection. Umeona sasa? It's just you think and grow rich. Lazima ujitoe, ujitume. Hebu tuone hapa kama ni mwacha ni wote hapa TikTok iliwachi wapi? Niko Dublin, Ireland. Target ya future ni ku-own property hata hapa. Hiyo ni poa kabisa. Endelea naye kabisa. Alafu sijui sheria huko ni aje. Kitu naweza nikiambia wasee lately ni ile ukifungua kampuni hizi country si za Kenya, si Afrika. Jaribu fungua kampuni ile iko na jina hiyo place. Yaani mtu asiku associate na kutoka Kenya. Kwa sababu historia racism iko everywhere by the way. Ni kama open season. So uko na kampuni ile kuna jina Kenya na uko ngambo, kuna maloro kukatia kidogo. So jaribu tafuta jina ile ina blend in kwa hiyo community huko. If it makes sense. That's all I can say. Sisi mbezo zingine mpaka niko authorized. Very careful. So niko Dublin, so ndivyo sasa. So ukifungua kampuni group ya madem. Mimi nifungue group ya madem. So ufungue alafu ni join alafu ndataka ku incorporate wengine. Huyu anataka kuvunja nyumba. Sasa anataka kuvunja nyumba. Sasa niko na group ya WhatsApp. Alafu niko na madem hapo hivyo. Ati nasema ati anambia wife ati hii ni group ya WhatsApp hapa madem hapa hivi Minneapolis. I'm trying to help my friends in Kenya. Si mmoja wao atavuka hivi tu alafu ikutana mimi na story. Naona sasa. Ama nafikiri mimi si chali. Mimi ni chali pia. Naona. Mimi ni chali pia. Naona. Unajua mara mingi watu wa maringi their first choice au mara second third choice kitu kama hiyo. Ile wanasema ile first choice labda akukutaka. Si mimi na baby mama hakunitaka kabisa. Kuna madem pia hakunitaka. So iko first choice. Ile tu ni a day in time.
nikifungua group ya alafu ndio mmoja hapa sema cheki huyu ndaenda kuwa na side piece like in trouble. Wewe kuja hapa alafu utafuta kwa cruise ship alafu tuongee. Driver wako ni Mkenya, ni wa Somali, madriver wangu ni wa Somali wote. Somali lakini walipitia Kenya, wanajua Kiswahili kidogo tu. Bado na Somali wote. Actually mmoja ali bring cousin yake. That's why wote kwa hivyo alimuhuka. Ambia if you need a driver let me know. My cousin wants to drive. Okay, sasa. Ule from last year. So huyu amekuja this year ni cousin yake. So correlated. Nixon, get any job and save. Amesema hivyo, save, lazima usave. Ama have friends na nini. Kuna sana jijua hapa hivi nimewasaidia ile time kanapata do ya YouTube poa. Sikizi views sina view mob sana, but siwezi walaumu. If my videos as you get views, I mean competition iko stiff siku hizi. Ni hivyo tu. Niliamua hivyo kupata ile AdSense ya YouTube, natafuta ule mtu wathi. Kama mali watu wao wenda chuo, hiyo chuo yao ni kind of non-profit pia. Si eti ni full profit, ni non-profit. So au kana ile wana set funds aside for a worthy student. Kama kuna student yu perform poa na ana pesa, wanampatia scholarship. Umeona sasa hivyo? Maybe 2 or 5 students kutoka hiyo every year. Kuna fund, kuna watu fulani au kana sababu ni non-profit, lazima kuna kitu kama hiyo ndio ikuwe ina function poa kabisa. Sawa. Nakaribia. Question zikiisha na Malza live. Je, mtu yeye ananitafuta. Ashinda Buda ameenda wapi? Huyu sasa sema Albo, ile drone yako ni gani? Ni DJI itwangaje yonzi hapa? Mini Pro 3. Itwanga hivyo Mini Pro 3. Ile iko below 250 grams. Unaweza fly kama recreational. Hauwezi fly kama nini kulipwa do. So kuna time moja na try. I don't like being in trouble by the way. Musema tu sitaki ku cross paths na authorities kabisa. Zero kabisa. Yaani mtu hata ticket. Okay, maybe speeding ticket. Jumoga na speed. Lakini kama so kibambo but ile tu story ya crime nini sitaka ku involve na authorities kabisa. I don't want to exist. Musema mu blend in. Naingia mahali kama kuna this is the highest attention, this is the lowest attention. Mtaka niko tu in between na blend in. Hata mu hope video zangu ziende viral, please. Sababu nikienda viral ndapata wale say weird. Kuna video moja ni kind of lienda viral TikTok, nilitukanwa. Kashindwa why am I, nikauliza wase wao wanadu hizi, wakaniambia album ni aje video kitakuwa na views hivi, uta attract wale wase wote, wale wase genuine, wale wase wajinga, wale wase wa haters, uta attract wote. So the more viral you go, the more haters you'll have. Utakuwa na equal. Mbona sasa nikisema mimi nasitaka hizo attention hivyo. Mtaka tu ni kuwe low profile. I don't want to exist. Ile na fly tu hapa. Si fly ile height ya private jet 45,000 feet ama ile ya private planes hapa chini 30,000. Nataka ni kuwe 34. Ile ya hapo katikati tu hapo. Unaona? Mali uonekani, yani una blend in, tunafuata plane nyingine tuko hiyo path ya air traffic control na ngamo ndege vile hizo fly. So mtaka exist ile tu quietly na flow tu. So I don't want my videos to go viral. Please, kabisa. Iko tu kawaida. Hata ile go viral nilitukanwa nianze nika catch feelings. Si catch feelings. Ni vile tu umeattract kila mtu juu hiyo video. So I do this for kuna wase genuinely wanakujua hizi vitu ama napatia mtu perspective. Ile tu unajua una make assumption. I didn't have this information, nikishare itasaidia mtu ule, otherwise angewahi jua hizi information. So kama amekama across video yangu, wacha imsaidie ku make decision, itamhelp kwa life yake. Alafu ndio baadaye kisha kwa mdosi pia mimi nakamwambia niambia mimi ndio nikwambia. Nakumbuka tupa hiyo do hapa kidogo. I'm just kidding, but anyway, kuna kwa hiyo connection, unaona? Watu usaidia kuinuana, yani usiseme ati uende uone ngazi mahali alafu pande ngazi alafu ndio ushafika juu ya building utoe ngazi njiani. Msema ukishapanda ngazi hata kama ngazi yako hapo kama 2 3 ndio pia msemini aone hiyo ngazi ya kama pande. Ndio kila mtu akue level moja. Umeona? Kuna hiyo ni kama let's say black tax. Mimi niko na black tax for a long time. Hata sikuwa ile consistently. Kina Mbuyu nikatumia do, nikawasema unajua nini sitaki kutumia do anymore. Nikabring Mbuyu na mother hapa hivi. Alafu bahati sisi pia kapata green card wakuja. So the whole family iko states. So hakuna black tax. Mtu mmoja tumadoni bro, na bro ni sumbuangi sana. Before nifikie kuna wase karibu 7 wengine. So 6 wengine. So moga kwa rotation, lakini rotation yangu iko mbali kidogo naona before nifikie. So ni hivyo bana. Unaweka ngazi ndio mtu mwingine pia kuja pande. Pia nikipata ngazi nyingine tena ya ngazi nyingine hivyo. That's what I'm trying to do. Sasa nataka kuwa viral, alafu ni make video. Kama ningekuwa na time,
ningekuwa na do social media vile ningekuwa nauza vitu TikTok, but sema man, hiyo si important sana. Kuna wase wana need help, kuna wase wako very smart, wako na mabrains, wengine ni ma Gen Z, wako very ambitious, wako na vitu, wanaona vitu zile, wacha niwapatie ile opportunity ile, another waangalie vitu from a different perspective, alafu hata wakuwe better than anybody else. Naona sasa hivyo, sababu mimi najua hivyo kuna hiyo potential. Watu kama alafu wanakuwa comfortable, wanakam states, unaoga maji moto, unabuy gari yako iko na heated seats, iko na cool seats, unakuwa na pesa, unahesabu madola, unabuy hizi magadget, unabuy iPhone mpya kila siku, unakuwa tu comfortable, alafu unasahau maisha, alafu una scale back, alafu unasahau mali imetoka. Umeona sasa? Mostly ni ile kuwa tu na ile bidii, sema tu kuna wasi watakujua information, hata share, unaona, do the least you can, share mali nilipitia hii shimo, pia wewe kama upenye kwa hii shimo. Kama historia ya cruise ship niliambiwa, hata mimi ndio mimi nawaambia, si ati niko I knew about, asikuwa najua ile tu kwa hesabu zangu, that's one of the best. Hata sijui specifics, muambiwa, nimeambiwa. Kuna mse fulani kama siwajui, kama mjuagi wase wale wageni, kuna mse fulani aitwa ni niseme jina yake ama niseme tu jina yake, aliniambia ni aje albo, alikuwa Middle East akapata job ya cruise ship akarudi Kenya. So kwa Kenya akaniambia, albo, nimesikia video yako, imeni encourage sana, nimeget nini job ya cruise ship iko States California, naanza next month, niko na do, nimetumia do kufanya hivi na hivi na hivi. Maze kauza nitumia tu do kidogo, kama sijui nilisema tu sijui nimlipia sijui kitu fulani hivi tu, amemiss tu do kidogo tu hivi, some money kidogo tu ile. Nikasema akatumia mpaka ma documents, hata feel guilty maze, msema tumia documents zote bana, niaje. Nikampigia simu tukabonga, akaniambia nikamtumia do, niliplay 0.2% ya hiyo, he did all the work. Alafu after 2-3 months akanipigia picha, welcome to United States of America. Picha alitumia ali December, ilikuwa Chris hivi, ali ikaangalia sema ni nani by the way, kuangalia okay, niko nishabonga na yeye, so niko nisha save namba yake ya simu, amepata job ya cruise ship. So ni kuongea naye, communicate, akaniambia inakuanga hivi na hivi na hivi. So nilipatia hiyo idea, I started talking about it, that's it. Si ati niko na nini ati ile ati nishifanya cruise ship mwenyewe, mtu tegemea kile ananiambia. Nikamuuliza, so what do you think? Akaniambia maze, compared na Middle East na nini kufanya kazi California, hapa mimi feel kama niko job, na feel more respected, na feel more niko kama employee, I'm very happy. So na nini ile staff party tunakaa, I'm doing the same job I was doing in the Middle East, but hapa na feel niko more respected, niko kuna ile openness. Umeona sasa, I feel kama ako tense kiasi, kama mindset yako imechange kiasi, so it's still comfortable. Tuongea once in a while, but as long as he's doing good, example yake is a real example, mtaiona, mtafanya. So nikisema hata niweze kupushiwa idea, I know, see everybody atasikia. Kuna wase wanakam kwa social media kama entertainment. Mimi sijai kwa hapa entertainment by the way. Every time hata ukiangalia kama kuna playlist yangu ya TikTok, it's either history ama kuna vitu kadhaa, kuna I think ukiwatch video fulani nini algorithm ina suggest hiyo video. So kwa TikTok mostly ni history ama affairs za Kenya ama za business. That's it. Kama kuna DMs sijui hiyo na skip, nasema hiyo nataka kujua, kwa sababu phone zangu hazinanga password, maybe ni Face ID. So wife atakufungua phone yangu, atachukua tu hivi, kama nimelala afanye tu hivi na ifunguke kama atakuona, unaona. So sitaki kupatikana place fake kukua. Una fly wapi? Si kwa private jet, si kwa private plane, commercial jet line hapa katikati hapa, 35,000 feet, unaona. Au exist, unafanya tu air traffic controller. That's how naishi hapo hivyo. Sasa tuendelee basi. Thanks a lot kwa mawaidha. TikTok. Sometimes TikTok yoga ina shut down kama iko inactive. Naelewa hivyo, just invite anybody. But watu wa YouTube hao kama wakienda. By the way, kama uko YouTube, naweza appreciate sana ukilike video, like to click, alafu sahau hiyo story. Ndio video ikuwe na ile engagement, ndio at least mse hajaona hiyo story ya ngazi hiyo, mse mwingine aone hii content. Kama akinitukana, akiwatch kama more than 5 minutes atanitukana, ataona labda na kitu itamsaidia. Ama kama need your help, achukue idea aende asaidie watu wengine the same way. Umeona sasa? Itakuwa poa hivyo. So kuna Alan, sijui nimalize TikTok kama vipi? Naenda how long? Namaliza TikTok soon. Ikikuwa idle yote mimi nitakufunga. Sasa hapa sema mazi, hiyo ni a good insight. Kufungua kampuni ama trust hapa Ireland inasaidia in case ukisuiwa. Poa, fanya hivyo kama ni the same rule. Minor company. Sema minor co. Hii jina minor, tutumie jina.
usiambie wasee wewe ni Maina. Naona Albo sio sawa Maina. Hiyo jina Maina najua unaweza kuwa proud sema lazima ni represent nyumbani. Sijui laws za Ireland nazaangalia, lakini if you really want to use a name ya ile ya nyumbani ile ya kumbuka, kama ni jite Albo jina yangu ya pili ya tatu, tumio jina kwa non-profit ama foundation, lakini kampuni in business tumia ile jina kwa familia na watu wa huko, kwa sababu kama ni kampuni your clients are where you live. Suppose kama nauza liquor for example, ni hard kupata hiyo license by the way, but kuna do hapo pia liquor. Siwezi tumia jina ya liquor ya Kenya niseme Kanywaji Central. Unaweza kinywaji hizi pronounce, unataka business yako kwa in a way your market when they pronounce na 2 syllables kama AB ama A once ile tu mara moja. Nike, naona Fubu, Gucci, naona hivyo 2 syllables, that's it. Iko synonymous, yani hata kama hawanunui ukikuwa na hiyo kampuni, even when they're having conversation ni marketing kwako. Unaona sasa? Sema tu ni jina moja complicated, useme kama sijui jina gani example. Sitaki kusema jina ya mtu alafu aone kama namuonea. But jina moja iko na 10 syllables, unaona? Kuna best yangu mmoja tukua do job na yeye. Alikuwa ametoka sijui ni Pakistan. Jina yake ilikuwa Karunana yake. Ile ni jina ya Kihindu. So iko na 10 letters. Karunana yake. Hivyo. That's how it's a pronounce in Swahili, but ni jina ya Kihindi. So imagine kampuni yake ni hiyo. Mzungu hata hizi pronounce hiyo, sorry. Atasema ulimi imechoka. Oh, that place I don't even want to go. It's an immigrant. Who cares? They should go back to their country. The fact that hiyo jina inakaa hivyo isha turn off watu already. Kama hapa kwetu hapa hivi kuna wazungu vote Democrat, kuna wazungu vote Republican, but ni 80% of the population. So kama Democrats au vote hapa hivi Minnesota, meaning hiyo group ya watu na voting either party, ile right na left, ni katikati ni split, sababu watu wengi wa Democrat au win, but mawacha watu wa Republican ndio au win, meaning wase minority na Democrat wa weupe wakivote ndio au win hii kiti, meaning wako 50-50, sababu majority ni watu weupe. Mwana hiyo difference sasa. So kuna ile value wanaona kuna value fulani ya kuwa na immigrant ndani. Bas jina kampuni ya business wacha kwa hiyo local, tumia locality. Kama uko Ireland, tafuta jina hata ile ina fit in hapo hivyo, ina blend in. Hata jina ya town, umeona? Best yangu moja kampuni yake inaitwa Advance Tracking. Umeona sasa? Hivyo tu jina Advance. Kwa nini? Ndio aliambia the same thing. Yellowstone Tracking. Jina pia ni ile katu North Dakota, South Dakota, something hiyo area tu, unaona? You people will never know. ni mweusi, sababu the moment unajua ni mweusi ni kama una invite prejudice. Unaona sasa, una invite kujeni hapa na pride, na hiyo lose do kabisa. Maybe itakuwa a good idea in the beginning, alafu ita die down. Sijaona mse fulani kuna mse mu Ethiopia yoga na business ya school bus. My wife used to work kwa kampuni yake akianza ni CDL kama school bus driver. Hata ungejua ni ya mu Ethiopia, sijui ni Eritrea ama Ethiopia kutoka hiyo. Jini hiyo tumia ni different kabisa. Naona different kabisa. Sawa, swali za YouTube. Swali zikiisha na maza stream. Mwaga niko short of time siku hizi. Ndakona time winter tunapiga story mob. So Alan Makanga amesema my green card did not go through but I'm working hard and you at least nikam huko. That's my dream country of course. According to your views between Poland na US, ni wapi do ziko kwa wingi? So maze Alan siwezi jua Poland. Kama unajua mtu Poland enda Poland. Sababu still economy huko ni better than ya Kenya. But US ni poa. Siwezi kwa Poland sijui. Uliza ule msawa Poland nani atakwambia. Either way, one of those. Hata ukienda Poland utakam visit states bado. Itakuwa easier from Poland. So whichever, bora kuna opportunity. Kama unasema Poland, that means kuna connection huko. I think mimi na prefer US bias kwa sababu naishi hapa. But sijui story ya Poland kuangaje. Hiyo lazima tu niambiwe na mtu. Sikuwa honest ni poa. But states utatoboa. Liwe liwalo. Hapa hivi sikudanganyi. Wewe ni mjanja tu sana. Wakenya ni mjanja tu sana. Hawezi kosa kutoboa. Nile tu au toboa alafu anakuwa comfortable. That's it. Ismail Dahie, Albo, ile drone yako ni gani? Inaitwa DJI kama hii microphone.
same brand, DJI Mini Pro 3 naitwa hivyo, I think so, Mini Pro 3. Mtu akuba ingine basema sitaki Westdo, ina do job bado, iko na 4K, iko na who cares. So hata ningoje mpaka ingine inistue kidogo, but ina muifla tu kama ile si commercial, ile recreation tu, ile for my own videos, ile tu to have fun, something kama hobby hivi. Sawa, Mlachake anasema Albo, ebu discuss kiasi about construction work, venye how wasee who earn vizuri na how most Mexicans ndio kama wasee wa mkono. Okay, discuss kabisa dini, si wote umesema yote. Construction ni blue collar job. Hata mimi categorize kama blue collar jobs. Ile you use your muscle to do job, but more gonna drive the whole day. Si muscle, si tunaishi kwa AC, tukuna air condition, hatukuli hiyo jua, hatuko kwa nini. But construction ni hivi, ma Mexican wengi wao wananga makaratasi by the way. Lakini au ishi na community, hata uwezi jua nani ako naye nani hana. So pata mtu wao mmoja yeye anapata job ya construction, alafu analipa hao wase wote bila manini. Bora job inafanyika, hao wase wa authorities sometimes au angalia kando, au wanaangalia sababu bora job inafanyika, wanaangalia kando. Sababu uzako ku states na do job hauna mapepa na bado unalipa ushuru by the way. So even ndio ufanya hivyo. Sijui kama siwezi ongea story mob yao juu kuna vitu touchy and feely, inaweza kuwa naumiza watu roho wengine, but ni kitu kama hiyo. Au do construction juu wengi wao hawana mapepa, but hao wanajua kudujuzi construction ni kama ufundisho huko kwao. Kienda states, nunua machine, nunua power tools, on the job. Muona hivyo. Kama kwa YouTube, like video by the way, click to like alafu sahau. So ILH Vlogcast, Alan Makenda, don't compare US na Poland. US ipo juu bro. So membo hapa hivi. Mimi sijaenda Poland, so siwezi comment. So ILL anajua Poland ni Poland, US iko more than Poland. Hizi makati za Europe siwezi comment, but itakuwa unfair. Nikiwin green card, can I join the army, be a citizen, then nitoke nianze tracking, because you inspire me to the world. To US, ukiwin green card, can I join the military? Yeah, ukitaka. Si kama nani aliwin green card, John Duty, ule bro wetu ule, John Duty, akaingia military. Musema ukiwin green card, there's other things you can do besides kuingia military. But kama una hiyo time kuingia military, unaweza ingia kwa sababu military iko na perks zake. Perks itakuwaje Kiswahili? Iko na advantages zake. Ile kama hujasoma utapata, utakulipia shule, vitu kama hizo. Kuna ile advantage kama una hiyo time. But knowing what I know now, sahi, as a over 40, mid 40s old man, si lazima uingie military ku succeed. Kuna njia zingine izapita, ni vile mse kama kwa young yeye kama kuna option. But kuna military background is a very good resume out after job. But kwa business, who cares? Business, okay, itakuwa advantage kupata malone juu kuna hiyo military discipline. Yeah, itawaje? Marupurupu. Parks ni marupurupu, ni mambo hivyo nimefundishwa haraka. Parks, marupurupu. No, nafundishwa hapa real time. Mimi nawaambia, hii channel ya poa. Immediately nimeshafundishwa. Military iko na marupurupu zake. Unaona sasa? Utapata free school, upate free, kuna good resume. But if you're doing business, does it really matter kama ulikuwa military? No, it doesn't matter. Unaweza kuwa uneducated. Me, one of the person mmoja nafuata sana, hata hiyo watch, sitaki sema jina yake jioga na ni watch. Nasemanga ajui kile nasema, lakini ananiwatchingi. Sitaki kuongea story yake, jina yake atanishika leo afternoon. Sema ule mse wangu ule akona do ule. Yeye sema hivi. Yeye sema yeye mwenyewe hajaenda shule, alimalizia kama high school. That's it. Lakini kwa account yake akona 4.5 million. Hiyo ni account yake sahi, ile tukiongea na yeye ilikuwa 3 weeks ago. $4.5 million. 4.5 million. Lakini mali yake yote overall ni kama 18 milioni 18 overall. Muona sasa. So hajaenda shule, hajaingia military. So do you need all those things? Hapana. But ukiona kama hiyo ndio path yako of least resistance, maybe una need your discipline, una need your background, something you like, uingia military. But
si lazima uingie, but ingia kama unaona that's all you gotta do. I mean, siwezi kukataza by the way. Unajua hapa ni suggestions. The last decision ni wewe. Sawa. Ukija hapo sema unataka kuoa, wewe ni mtu wa Mungu, sasa utabaki na hizo work permit for 20 years. Sababu huwezi make do mob na work permit. Ni very rare. Uko limited in a way, sababu hauna zile access kwa vitu mob. The reason why kupata makaratasi ni poa juu inafungua more opportunities. Juu sasa unaweza establish a relationship na bank, wakupatie pesa, uchukue hiyo pesa uinvest mahali, ucreate cash flow, ulipedeni umalize, then you go back to the bank useme, oh, I paid the 10 million. Wakupatie 100 million, uchukue 100 million, uinvest tena, multiply, return useme, oh, nilishaipa, okay, upatie tena hata sijui, utawaomba after that. Labda utachukua tena uanze kuinvest wewe mwenyewe kwambia, hey, instead of investing with your own money, kama tupatie interest kidogo pia sisi. Tugawana, unajua. Usiavoiding bank by the way. Usiwahi buy kitu cash, tumianga bank inakuwa legit na build relationship. So when you need money and in trouble, the bank is your friend, see your enemy. Watu wana kama bank ni enemy. Bank is your friend. Ukitenda interest, that means unakuwa asset kwao, because every time unakupatia loan, you make them interest, they become your friends. See your enemies. Sema ati mimi siende kwa bank natumia cash. Tumia bank. Sababu one time business hiyo ngaenda hivi. Sasa uko chini hivi itabidi uombe loan ndio urudi hivi. So or keep close, naona. Asa mangaji ile say ile keep your friends close, keep your enemies closer. Ama vipi? Si ndivyo? So bank ni enemy. So asa albo, is it good to invest back in Kenya ama US? It depends na wewe pia. Mimi siwezi jua nazambia mse. Mimi personally ni poa ni invest US sababu returns hapa ziko higher. Then ikishafika mahali na feel comfortable, kuna ile mtu kuna ile if I get comfortable then nakam invest Kenya. But Kenya si invest kitu kama kujenga hao yangu ya nini, najengea wasema hao ama something business itakuwa ina provide services the same thing. Nani anasema hiyo kitu? If you wanna be, ngiandika wapi hiyo kitu? Alisema if you wanna be rich, start a business and make money. If you wanna be wealthy, solve people's problems. Kitu kama hiyo. Wealthy ni solve problems. So nikiinvest Kenya, say invest na invest in Kenya. Taka kama kuna wase wanaishi mahali hawana housing, ni build housing affordable iwasaidie. Hata kama se make profit, itakam baadaye once hiyo city mzima yani some major investment. Kitu kama hiyo. But hapa US kuna more returns than Kenya, according to mimi. So it depends na wewe pia. Kama mkona shamba kubwa Nakuru huko karibu na like Nakuru na unaweza fungua kama hoteli hivi ya tourist na Airbnb, you do your thing. Lakini mimi personally kwa resources zangu niko naye, mu prefer hapa kwanza alafu ndio baadaye kumalizia huko. Juu kila mtu kuna one life inaanza alafu inaisha. So Sean Kabaka, Albo, what are the few things you can advise a young man to refrain from in case he comes to the US? Kila kitu by the way, unazijua. Wachana madem, wachana na pombe, focus na kama ni sababu huwezi kuwa na madem wengi alafu utasucceed in business, kwa sababu if you succeed in business una madem wengi, hiyo pesa yako yote ya profit itakwenda kwa liability. Umeona sasa? Pombe ni waste of your time. Please, no. Hata kama ni social. Mimi niliwacha tangu nipate CDL, niliwacha pombe kabisa, zero. Yani clean out kabisa. Mkunywa tu maji. Sasa hivi na maji hapa chini. Your health ndio your wealth. Ni toxic. No matter what kuna squeeze in. Oh, ukiwa na homa, ukunywa kavodo inasaidia. Okay, sawa, inasaidia kwa homa. But what about the back end? Kama benefits ni moja, liabilities ni 5. What do you want? Sini kama you're trying to justify your reason why to do this. Oh, kunywa pombe kama kunywa vodka na uko na homa. Ina clear throat. Okay, sawa. Inaharibu kidney. So liability yako ni gani? Solve one problem alafu 5. Man, wachana pombe, wachana madem. Oa dem moja. Kana kwa nini? Mtameka watoi na hao. Yani actually upate watoi. Very seriously by the way. Sababu states kama una familia, in terms of employment kuna more tax breaks at an employee level, sababu wewe ni familia, kuna watu wengi kwa hao yako, multi family, ifangaje kitu hiyo tax imesahau hiyo, unapata tax breaks za watoto, za single multiple family income, unapata tax breaks. Ukifungua business hata unaongeza breaks zingine. Sasa ile
the system ya states watu lipa tax. The only way utakuwa wealthy ni understand your tax strategy. The basic kama uko employment ni kuoa na kuwa na watoi. That's it. Uko single, you'll be paying so much taxes. Alafu why do you need to have kids? Uko na watoi, kuna vile wanakuground. Sababu kuwa na pesa na una watoi, haukuwangi responsible. Kama sasa mtoi wangu ana bang mlango, ule 1 year old. Yashindwa, dada ameenda wapi? Dada, I can't find dada. Unaona? Yeye ndio fanya mpaka live stream inaisha juu anajuanga weekend niko home. So lazima nikae na yeye, spend time na yeye. So nikipotea 1 hour najua, hey, wait a minute. Hiyo jua nikifungua garaji najua garaji imefunguliwa na kama ananingojea kwa mlango. That's something else. So najua siwezi ingia kwa how can nimelewa nikijua niko na 1 year old ananingojea kwa mlango. Inakuwa irresponsible. Unaona sasa? Una focus. Alafu ukifocus so unaweza kusema everything unadu kwa very serious. Unaangalia liability ni I want to provide for my kids. Alafu una focus na kuwa na more drive. But kama uko solo, very special people au wako solo na bado wana succeed na pombe na kila kitu, ni very minority, maybe ni 1%. 99% outflow na kila mtu, sababu mademu kama ni mademu wapoa, mademu wapoa wako everywhere. By the way, utapata mmoja leo upate mwingine mzuri kuliko hiyo kesho. What are you going to be doing? Chasing? Utachase mpaka pesa iishe, sababu huyu demu huyu unamwona kesho mpoa pia lazima. Okay, anyway, utakuwa na waste time. Sasa vitu kama hizo, focus tu, enda tu ile basic, tafuta dem, kaa chini, muoe. Kama ni dem, olewa. Dem hata junk to mimi si dem, hata sijui, I don't even know kitu kuambia madem ni sababu sijui, lazima tu dem anisaidie mwingine. I don't know what to tell them. Kusema tu ile olewa na mtu ule ni you take your chances pia. Ni kitu yani you can't control it. Make the right choice. Angalia msee mwanga hata sijui. Anyway, sijui kitu kuambia madem. I know how I'll raise my daughter, but sijui kuambia dem mwingine what to do. Mama Charlie ni ile tu, stay away from trouble. Focus na kuwa tuna ile focus yako grind. Alafu kama utasleep kidogo, sala uko na do, itakuwa manage liability basically. 1 word, 2 words. Manage liability. That's it. No. Focus na goal yako, manage liability. How many words? Focus na goal, manage liability. Utakuwa poa kabisa. Mimi nikuja hapa nikapata mtoi na dem fulani. Haikuwa ati liability. I thought tutaoana. But yeye hakuwa ready kuoana, kusettle na kama hiyo. Whatever she was going through, mimi sijui. Huwezi force mtu atakuwa na wewe. Ngata kuraise mtoi kama na ile tuko separately. Ilikuwa challenge kwa sababu I've never seen myself in that situation. That's one of the things I try to manage. Sitakuwa na mtoi, child support, nini. Lakini over time nika get used to it. Hata saa hii sikuwagi na any offense. Nasema atakuja Usama. Oh, I'll think about it. Okay, keep thinking. Hata mtoi hajakuja this summer, by the way. She's still thinking about it. I don't think she's thinking about it. Alieka tu mtego ndio, sababu sasa hivi unafungua chuo sijui in the next 2 weeks mtoi haja come. So which means this summer is gone. Am I going to fight it? Do I have the resources and energy? No. What do you do? No. Pia kuna hiyo control yake, ameamua kuiabuse. Okay. So what am I doing? Managing liability. Were my intentions bad or good? Sijui. You can be my judge. Nipata demu yenu nikamuoa, kuna watu 3 sasa. Am I taking care of her? My wife hafanyangi job. Ni stay at home mom, by the way. Technically ni stay at home mom. Ako shule, nimemnunulia truck yake na do business, ndio pia make income. Do I have to do that? No, I don't have to. Lakini akimake do yake inanisaidia sana ku lessen liability, sababu at least she is home as a stay at home mom. Ala kimtuma kufanya grocery, that's my bill. Grocery ni mimi mununua. Akona kadi ni yangu lakini kuna jina yake. Ile joint account. So anamwambianga, please, ile kadi yangu. Buy things the way I would. Usikuwa na hiyo liberty. If you need to buy a nice dress, una pesa yako. Tumia pesa yako. But usiguse pesa yako ni kitu ile iko outside ile ni budget. Simple. So, stay focused, manage liability. That's it. Any young man, utakuwa poa kabisa. Hata ukisha after kama 3, 4, 5 years uko na do enough. Hata uko na liability fulani, utaweza afford. Unaelewa? Utaiafford sababu sema man, I had a kid with this lady, to buy mistake, ilikuwa one night, okay, whatever. So, utakuwa na hiyo ya kuimanage. Sawa, utakuwa kuna do. Anyway, that's what I would say. Muli Daniel. Nasemaje? Thanks Albo. Hata kumbuki nimesema nini. You're welcome Muli, hata sijui nini. Mimi naongeanga tu na muka mkuwatch hii video baadaye na kamkuelewa. Sasa niko at the center of the controversy. So, TikTok imenyamaza sana. Hebu
I got a friend who has been buying land everywhere. Can he rethink the strategy? Kama Kenya ama everywhere. Kama ni Kenya, he knows what he's doing. Siwezi jua motive ya mtu. Vile nimekuja kuunderstand hapa US, kubuy land si immediate cash flow, ni long term plan. So na vile tu mimi come understand vitu my ideology ni ile, you want to get rich quick. So ukiinvest na kitu inakupatia cash flow in the beginning, it's better than long term. Huwezi kunasema mimi my long term strategy ni vitu kama life insurance, shares, low risk shares. So just imagine kama ningebuy 2 shares za Nvidia 5 years ago, alafu ikuwe worth whatever it is worth right now, ningekuwa tu millionaire overnight. Unaona, sikuanza saa Nvidia, nilianza just in case, sikuwa nimebuy. No, I punch myself in the face. And you're going to buy your shares, by the way. So that's why nasema hivyo, nunua shares, low risk shares. Usinunue Apple. If you can't afford Apple, sawa, it's too expensive sahi. Nvidia is too expensive, one share. Nunua tu ile low risk safe shares, ila doki lose to feel something bad, alafu uzi maintain long term goal. Life insurance, low risk shares, vitu kama hizo. Lakini you need to have the money to do that. So meaning ukiget job, that's sema kuja stay alafu kuna work permit, hiyo ni minimum wage jobs. You can't stay there for 20 years. Ni kupita njia. Uweze kupita njia kwa hall, itongaje hallway kwa corridor ama nini? Ile katikati ya building, ile hallway, hapa hallway. Uweze unatembea kwa hallway forever. Lazima utoke nje. So ukikuwa unapata work permit ni minimum wage job. How long are you going to do that? It's a way, it's a means to an end. Isikuwa to an end to itself. Sawa. Kwa hallway, alley ama sasa alley ama hallway. Don't stick on the hallway ama alley all the time. Toka kwa alley, ingia kwa highway. Kanini? Kama umeget work permit, objective, uko single So kama uko na work permit uko single, ulipita states clean, ulipoa visa B1 B2 clean, unataka change status. Sawa, uko na work permit. Okay, what do we do? Kuwa na watoi. Si uongo, wata investigate. They are really good at these things by the way. They do it for a living. I'll settle down. Kuwa na watoi uendelee maisha. Then useme okay, sawa, albaka naongea jua nini? Nunua low risk shares, weka life insurance, fungua LLC kama unaweza, fungua kampuni. Okay, utakubuy shamba Kenya, imetokea. Kuna hiyo do. Nunua, who cares? Nunua shamba. But shamba ni long term process. Kama huyu msana feel hiyo ni strategy, sawa. Kila mtu na level yake. Mimi si universal, si ati nitongaji generic. Everybody akona ile threshold yake. Muona kununua shamba Kenya ni waste of time. How many times have I been in Kenya since I came here? 0. So lazima nione shamba yangu. So is it a long term, short term plan? Okay, sawa. Nikibuy land nasema nini? Afadhali ni buy land wajenge shule na hospitali na library. Okay, how do I make money from the library? Oh, I'm making so much money in America. Hiyo ni non-profit. So I don't need to charge anybody. Naomba wase books for free. Naomba wase, hey, I have a non-profit in Kenya library. Oh, what do you need? Books gani? Za economics. Unapatia books na zituma huko hivyo container mzima. People read. Wanaziharibu, who cares? Wanunua zingine mpya. Alafu sema, okay, somebody else sijua nimejenga kama Isili kuna library. Mwingine anaenda jenge Dagoretti. Mwingine ajenge same thing, ni influencers wafanya the same thing. Alafu sasa wasema kuwa na resources. Labda tutakuwa na computer. Something beneficial. Unaona sasa? Kwa sababu kama uko na domob you're making 100 millions, non-profit ni tax savings kwako. Unaona sasa? Even I think big things. It'll happen in 1 year. Hopefully happen in 5 years takuwa poa. But kama it'll happen in 5 years, it'll happen 20 years. But at the same time, kuna watu watakuja hapa hivi, wako ma Gen Z, watakawezo ma multi-millionaire in 3 years. So they'll go live my dream. Mimi ndakam kusema tu, I like that. Ona kila nifanya, amefungulia wase library. Unaona? Niko na hiyo idea but yame execute. Kwa nini? They are more smarter than me. Afadhali. Unaona sasa? Sababu kama every time Kenya kutoka Kenya kama kwa countries zingine, kuna ile subtle prejudice. Tumejina prejudice sababu iko fair enough. You know what the word is, kuna ile word nyingine ile sitaki kusema. Prejudiced. Sawa? Kama ni prejudiced. Alafu umekidoa hapa hivi. Alafu spend hiyo do hapa tena. Rudisha mali wase watakuona, pelekea wase hiyo do huko ndio waze kupatia opportunity. Kwa nini? Because nobody really cares anyway. If I don't care, everybody doesn't care, I'm part of the system. Rudi nyuma useme wote tupatie wase mabooks huko wasome. Sasa kitu kaa hiyo. Alafu compete na economy kidogo hivi itata kuimprove. Wase wale wako smart kuliko ukiona hiyo kitu sema, hey, this is a really good idea. Labda ni maseneta watabadilisha rules.
alafu itakuwa oh, library ni free Kenya mzima. Kwa nini? Kwa sababu aliona library moja and it was working. Umeona sasa? So ILH vlogcast, ule msasa mambo ya Poland to US, it's a good idea bro, but for advice join kama reserve, then usome track ukiwa jeshi, itasaidia kupita CDL. Yeah, that's a good idea. Unaona sasa? Angalia. Ose amesema nini hapa hivi? Mi siwezi think hivi by the way. Hii tu ni ILL podcast. Yani za think hivi pekee. Akili yangu iko na limitation. Asemaje? Kuja US ujoin military kama reserve. National Guard, National Reserve. Then soma tracking ukiwa jeshi. Sawa? Itasaidia kupata CDL kwa urahisi without any cost. And you can open your own business ukikuwa hapo jeshi. Man, sikia story. Ungepin hizi comment YouTube. Sawa? Hii ndaikopi nikiwatch hii. Mse, weka comment kwa hii live ikaitwa hapo. Hii ni pin hii. Unaona? Game plan ndio hiyo. Nafikiri cheki wase smart. Naambia kumtrigger tu alafu awaambie. Amesema nini hapa? Hii ni game plan mzima sentence. I don't know how many words. Masi ya wish ngechukua hii. Ukisahau na kama ni rewatch alafu ndaipin kwa comment. Amesema ingia reserve, soma tracking kama uko jeshi, fungua biashara kama uko jeshi, then ukitoka boom. Game plan. Mimi ningethink hivyo kweli. Wewe niambie. How many years will take me? Ndako na nywele ya white before nifikirie hivyo. Kwa nini? This has never happened to me before. Ndio game plan. Naona. ILH vlogcast. Ini YouTube channel ama nini? Hata niko tempted kusearch saa hii. Comment hiyo game plan hapo chini bana. Naona. Comment hapo chini. Game plan kabisa clean. Kama unaingia military, ingia reserve. Usiingie straight ile whatever. Ingia tu kama National Guard. I don't even know the names by the way. Best yangu alikuwa busy sana. Sasa kiwatchinda geti na pin kwa comment ya hii video itakuwa eternally saved mpaka YouTube ikufe. Sasa so next. Ismail Dahia Samaji Albo, if there is something I like about you is your attitude towards obeying the law, which as a new arrival is very important. Hautaki kucross path na law kwa sababu felony is very easy. Kukatch nini case, oh my goodness, ni very easy. Kwa sababu kama wewe ni mweusi kuna ile presumption you're guilty hata before kitu ifanyike. Umeona sasa? The reason why wife ni call kila sana kienda nje ni juizi ma video za watu unakuwa pulled over unfair. Musemanga at least more na hiyo beneficial kwa sababu okay, that's why mu drive gari expensive by the way. Unajua kwa nini? Ni learning hivyo. Niliambiwa kitu na clue. Actually, kwa sababu kweli kabisa. Best yake ni Karao, ni sheriff. Alisema wakiona msee mweusi ana drive gari kama hii. Akawa na joke tu but ili ni click. Unajua kitu ile ako joke na akasema wakiona mtu mweusi ana drive gari kama hii kwa highway. I'll think twice. Umsiwezi kuwa na hii gari iko too clean. Hizi kwa too umse sababu unajua kuna ile generic gari ya auction, mlango imeanguka, gari ni green, mlango ni purple, bumper sijui ni red, hiyo ni gari ya auction. Sawa? Au ni maskini. So most likely atakuwa involved na crime. Mazee kuna gari moja kama bro example ya bro gari ya bro ni white. Akona bima ya white. Namuuza. Who cares? Sasa kama najali. Alikuwa na 5 series ikaharibika transmission. Ako na time alikuwa na X5 akachukua 5 series sedan. Hiyo sedan hata inafanya service poa sana bado. Alipigia kuza kumwambia bima hii ndio poa kabisa itakusumbua. So kaba hiyo bima ya white. Bro yoga amelipia membership ya car wash. Akikuwa na time kama na drive home anaingia kwa car wash inaoshwa. So every single time na gari ya bro ainanga uchafu, iko clean. Hata truck ya bro mimi sijui bro akona class nyingine. Hata truck yake ni clean. Akona viatu za truck za kutoka nje na viatu za kudrive truck. Sawa? Akona ile specifically. Unaona? Ako detail sana. Mimi niliambiwa hata jiona, niliambiwa by the way na wase wake. Ati kola akona gari okay sawa. Akona membership ya car wash. Mtu akiosha gari yangu once a week. Gari yangu ni white, iko na black accents. Hata ndani ya rim umeshiko clean. So msaka kuangalia hivi, ile presentation ile, unaona? Akaangalia tu mse who takes time to pay attention to details. Ni mse ako serious about life yake. So Karali ni pull over siku moja. I was overspeeding. Ilikuwa 30 degrees, nilikuwa 38 by the way. Kwa nini? I was distracted.
niko nafikiria vile nafakwenda kununua part, so my mind ishafika kwa highway na sifika kwa highway. Hey, do you know why I pulled you over? Kambia, I know. I was driving 38 and it's 30 degrees. Can I see your license? So why are you driving so fast? Kambia, wamepaint barabara, nikataka kuavoid hiyo barabara. Juzi tu na hii gari yangu hii. Alipatia warning. Naona. Akaniwacha tu, naona. Alipatia warning. So kuna ile perception ile unapatia msee. So kuja States alafu gari ya auction, huwa ni target already. Afungue ona ni black, ana feel okay, must be a target, labda kuna gun. Ashaanza kuwa na ile, ushampatia ile prejudice already kwa kichwa yake. Already uko nayo, uko preset. Alafu unamuongezea tena. But mimi ni ile akinisemesha hivi ndaongea polite, ndakuwa poa. Kwanza why are you going? Ndakuwa tu ile innocently. Mimi na parking truck yangu hapa na nakubuy part huko. That's it. Sababu sema let me think about, utamdanganya utapata huko, when you're lying you think. Na kama karao you deal na wase kila siku, they know when you're lying. Kwa nini? Hii ni job yao. That's what they do for a living. So ukikuwa honest inakuwa easier. So how do you make it, so hata affairs zako hata zikuwe as honest as possible, so you don't have to think about it. It becomes you. You become the thing that your ideal. That's what somebody mtu akuwa honest. Stay out of trouble, you don't exist. That's it. Unakuwa na easy life. Sababu as much as kuna prejudice uko nje, kama nimeenda kununua, okay, example ingine, nimeenda kubuy grocery shopping, nimebuy vitu mom sana, alafu msee ni Mrussia, anadu job huko hivyo, aniambia ati do you have an EBT card? Okay, EBT card, sijui kama najua ni nini, ni ile kitu ya welfare kama una do enough. So we ni Mrussia, we ni Kambuyu, unafanya kwa register kwa store, mimi nimebuy vitu kama jiliza hivyo. So but okay, sema tu ile so sema okay man, yani umethink tu mimi ni msem black niko na EBT card, no offense. Nikasema no, before hataanza kuring vitu zangu. Kwa nini? Maybe the last two people kona hiyo issue sana, simpia mimi ni mtu mwingine black, prejudiced, iko preset kwa kila mtu. Nikamwambia I don't even what's an EBT card before mind click, kwa sababu I used to do, nikafanya kazi Walgreens, I knew what EBT is. Nile kadi ya serikali nakupatia kama una do welfare, una buy vitu fulani, kama kuna maziwa ina qualify, mkate ina qualify, food stuff, personal effects, lakini ukinunua sigara inakataa. So click, sigara inakataa, oh this you can't get this, ni gava inakupatia. Nikaona man, kabla mse please come on, kwa kichwa yangu tu sema nizushe sema tu this is not the place. Nilitoa kadi yangu hivi, nikatap gangozi ya malze kuring before hata adiulize, hata sikuongea, kanyamaza. Nikamwambia wife, akashikana okay sawa, but presentation matters. Sasa kizi kienda kwa hiyo store Aldi, akiclick mweka kadi yangu hapo na malizana naye, najua ni credit card, haita fail, it will never fail. Na kama najua ita fail, hata sitaingia huko ndani, hata isipo fail nikata kadi zingine 2 ama 3 anyway. So ndio hivyo bana, umeona. So ni attitude, kuwa na hiyo the positive attitude. You don't have to lie about everything. Kama kuna connivers, malicious nini, you're lying all the time, hauwezi toboa. Ni mwana watu wengi hapa hivyo udanganyana hapa hivi, awendangi mbali. It catches up with you eventually. Hope sijaenda mbali sana. Naona Dandara ameingia hapa hivi. Umechelewa bwana, karibu nimalize live. Kini poa umejoin ba, poa umejoin. Saa ngapi sasa hii? 2. Tuende kwa next. YouTube. Double tap the screen to like. Kwa YouTube ya kama double tap, hata sijui. Hebu tujaribu double. Ama ni wapi? Ama nimepause. Kwa TikTok ama YouTube double tap. Like video say. Kwa engagement. Nimesema sitaki kwenda viral, but inasaidia mse kama wawili ama watatu kuona hii video kama kiona baadaye. Pia na record pia, by the way, na record. Leo make sure. Ya last week iliharibika. The whole video ya 2.5 hours ilikuwa haina autofocus. Nikiangalia nikisema oh my goodness. Kusema hata tu ni trash. Ni uchungu sana baadaye kurecord live pata uli fail. So leo camera ndio hii hapa hivi, straight kabisa ina record. So on Friday mtakuwa na recording hii session. Last year ilikataa last week. Sawa Vini, thanks Vini. For Ojwang Tobias, asema Albo, swali yangu was tuseme ukuje America nizae na mzungu na Kenya niko na mtoi pia, then nikuwe nimeinvest Kenya as well. My inheritance will be wise, niandike kwa mtoi wa Kenya also. Why not? What's your inheritance kwanza?
perspective yako ni gani? One of the best inheritance nimeona mkamkusadi system ya America ni kuwa na trust. Uko na trust, your next of kin ni watoto wako. It doesn't matter. Kama mimi niko na trust yangu, itaanza na ule mtoi wangu wa kwanza dem, ule madhake ni different, alafu watu wengine wote wako ndani. Kwa nini? If I die today, nataka my hard work, my assets, zile sitaona zikigrow, zibenefit watoto wangu, next of kin, no matter what, wacha ziwa benefit hao. So ado kuja hapa hivi mtoi wako wa Kenya, kama sahii Kuzo nimeona jana tu, by the way, mtoi wake amekuwa Kenya tangu alipata green card kivyake tu, by the way, alafu alikuwa pia akameoa akawachana, so akapata green card, so alikuwa na support mtoi wake kwa Kenya. Juzi mtoi amekam hata hiyo watching Maisha States, alafu jana muona amevaa nguo za military, meaning ameingia National Guard, army or something. Muona sasa, so according to Kuzo, hata naongea na yeye, labda tuongea naye next week, that's a good thing kwa huyu mtoi, juu ile atakuwa na ile structure. Muona sasa, kwa sababu amegrow Kenya na budaka ako States already, amuonacha mtoi wangu aingie military ndio akuwe na structure, which is a good thing. So kama una inheritance, watoi wako ni watoi wako, it doesn't matter. Waka wote ndani, by the way, waka wote ndani. Musema just want nikikufa leo, hata siogopi kufa, by the way. Everybody dies anyway, 100% the last time I checked. Labda kama wewe ni Enoch kwa Bible, if that's a true story, that is G. Unajua kuna information mob sana. So kuna kwa Bible watu wawili wako dead. Umeona sasa, so kama wako dead, that's it. How really, but the last time I checked, everybody dies. Create something ile after some time inasaidia watu wako, it doesn't matter. Kama unatoka na watoto wako, hata kama mama yake alikuwa anajisikia na wewe, you don't want to be that petty. Mimi naweza kuwa petty by the way if I want to, but why should I? My kid. Sasa hapa nunua G-Wagon. Naweza nunua G-Wagon. Kuna G-Wagon moja kinauzwa last week ilikuwa sijui 20,000. Kuna hiyo looks but iko na high mileage. Itanisumbua kwa maintenance. Lakini hapana, G-Wagon hiyo ni status nyingine. Ala nikikuwa that rich siwezi buy G-Wagon. Sijui kwa nini. The richer I get, ndarudi back to gari za kawaida. Ile tu mtu asijue, kwa sababu unajua utakuwa exception, utakuwa na stand out. Ushaona Bill Gates akivaa designer label? Hapana, hawezi vaa hivyo. You don't have to. Imetosha. Naona sometimes need to status. Sasa juu hii ni generation ya sai, watoi wa America hawataki kukaa na mimi Kenya kama nimeretire. Of course hawezi kaa na wewe Kenya unless kuna kitu special about you, but you can speak for them. People change, watoi change sometimes. Wataanza hivi alafu wachange kwa hivi. So nani hapa sema hivi to US LH, thanks sana bro, alipatia game plan bana, alipatia game plan. Unaingia National Guard alafu una switch, unaingia unapata license, unapata tracking. Unaona ni aje mkubwa? Niko poa kabisa mazina kuona na kuona kabisa hapa hivi. Dandara najua jina yake, hata sema tu Dandara, bila ameisema tu hapo na kuona na kuona. So Zanri, guys, let's like the video. Asema like video kwa nini kwa YouTube, ama pia ende kusema kweli sijuangi TikTok. Mimi namba tu enda live TikTok, that's it. Sijuangi story mob ina happen, sijui ku double tap. But ile ina trigger algorithm kusho kuna interest kwa hiyo video. So ule mtu ana like minded ataget hiyo notification kwa page yake. So like video inasaidia kwa engagement. Muona sasa? Hivyo sasa. So like video itapatia msemo mwingine next la kwa najua. Kwa sababu mimi growing up I wish I knew these things. Nigongo ukuta mara moja before ni understand vitu. I'm too much mistakes. So shorten the learning curve. Muona sasa? Fungulia sasa macho, fungue macho. Kwa sababu kuna watu wengine wamefunga macho hivi lakini they are better than you. Kama mimi, msema there's too many people who are better than me. Ile tu wajafungua macho hivi. Unaona? Mimi kwanza mimi navaa miwani, corrective lenses. Ni hata hamna miwani bana. Mtaona mpaka kesho. Muona sasa? I use DJI 2. What's your experience with it? DJI 2 gani? 2 what's the DJI 2? Mavic 2, Air 2, Open Mind. Which DJI? Ama ni ile first generation. If it works, it works. Lakini the new ones have really good stuff. Kama hiyo mini mutumia DJI Mini Pro 3. Iko na features, yani you can set it alafu izunguke ile preset. I didn't even know that by the way. Niliona mahali mtu akifanya kusema let me try that out. Nikapata yangu ifanye kazi kidogo. What's the problem? Nikarudi back to user manual. Realize kumbe
ukishoot na 120 frames per second, nimeanza kuongea Greek sahi, 100 niche words, 120 frames per second inakataa kudo job, ina deactivate. Ukitoa kwa 24 frames ina activate, it flies itself, unaipatia preset. Sema wow, this is so good, but sina time ya kufanya hivyo anyway, sina time. So nikasema tu achana nayo. Hiyo ni story ya DJI na mambo ya camera. Mwaga najua a little bit of mambo ya camera, si vitu mob sana. Alafu nikaona nani hapa hivi, kaona Samuel Clements at Mahai Albo. I'm a plumber in Kenya. I've registered plumbing company but not making good income. How would you recommend after I shift to the US I can continue in the plumbing industry? Yeah, you please do. Blue collar job. Niko hapa ni man cave, ndio man cave. Nda point. Na point hivi. Naona hii side kuna bathroom hapa. Sawa. So hii hao yetu tuko kwa mlima, tuko kwa stretch hivi kwa mlima hivi. So wakibuild basement walichimba chini. Man cave iko chini, yani level ya ground iko juu. Man cave iko underground. Sawa. So ukitumia bathroom hapa underground, siweji hapa hivi, hiyo enda chini, alafu ina needs juu, I don't even know the terms, alafu ina pump kwenda juu level ya ground, alafu enda kwa ile city sewage. Sawa. Hiyo machine iliharibika last year, alafu tulibidi tu adjust nini yetu. Ni kama kulikuwa na heater ilikuwa hapa, alafu ile salt ilikuwa hapa, waliaka haraka libidi wazi switch zikuwe hivi, kwenda kuswitch kupata hiyo heater imeharibika, imecorrode chini juu kuna maji na nini. Akama akachukua quote ilikuwa hata kabla tu kweli, quote ilikuwa $10,000 repair, kununua heater mpya, kutengeneza hiyo pump ilikuwa 3,000, heater ilikuwa kama sijui how much, hiyo labor yote. Msee walikama asubuhi wakafanya the whole day mpaka jioni. Sasa Samuel Clements walikama asubuhi 8 mpaka 6 the whole day to do that. Bill yetu ilikuwa $10,000. Naona bill ilikuwa $10,000, just like that. Bill $10,000. Hiyo ni plumbing, no? So niambie, if he's making that much for the company he works for, na any independent contractor, chances are analipwa 70% of that. So that day alimake either 6,000 7,000 a day, na maplama hawa wanapigiwa simu daily, sababu ukiangalia hizi house zote things go wrong every day. So Samuel, ukuja hapa hivyo ni plumber, oh please, hallelujah. Ali nafaa kuja hapa haraka, anzia cruise ship kwanza kama una means, ama kama kutembea alafu for the plumbing on the side, utakuwa poa sana, utakuwa na do vibaya. Hata kibidi uende shule, enda shule tena uongeze ile certification ndio kuona ile ya hapa hivi. Yani lazima uanzie mahali, but plumbing utamake do. Blue collar jobs, watu avoid vitu kaa hizo. You're already doing it, hiyo ni advantage. Umeona sasa? But sometimes don't look for a plumbing job kama unataka job kama cruise ship. Anza na ile whatever is available, ingia ndani useme I'm a plumber too, alafu ujiprove. Kwa plumbing unaenda college. Akona plumbing already huyu kutoka Kenya. So ataenda college ndio, lakini akona hiyo experience already. Kama if you're a truck driver in Kenya, ukuja hapa hivi you'll get the license. But akuna mali experience yako inaenda, bado iko. Unaona, bado iko. Itakamkuwa handy baadaye. Sasa. So next ni gani? Ismail Dahir samaje, huyu msee akona more than 1.8 billion, karibu afike Joho manze, respect. Msee mgani huyo? Kwa hebu tuone. Albo, kuinvest Kenya na hii life ya Zakayo iza maze, chorea hiyo story. Hata sijui, hata kuwa president forever, terms ni mbili tu, 2 terms kwa president, umesahau constitution. Hata kuwa president forever, so ni 2 terms tu. Sometimes kuna deep alafu rise, nikoga tu hivyo. Sasa huwezi kuwa president forever. So hydro boost plumbing and heating services, Samuel Clements. Plumbing iko very ina make do mob sana. Hata mimi kama ningejua ningeifanya before, ni vile sikuwa najua. Sometimes una learn vitu sasa iko too late, nishi na tracking. Niko in hot soup already. Albo, how hard is it to move to another state to start life like Minnesota to Arizona? It's not so hard. It's the same thing. It's not so. Come on, if you have a house, you'll sell a house. Deal too. If you have kids in your logistics, sometimes we prefer if you're moving,
I mean, explain to your kids. Sababu unajua sometimes ukimove from state to state all the time, wataiona kuwa disconnected to kama mimi sahii watoi wangu walianza kama private school from kindergarten, so they know their friends. Kuna wale wame move out but most of them wako nao bado, so musema I don't want to move until wamalize shule at least, sababu utainterfere na friends zao, unaona. Your kids don't have an option, they won't tell you, lakini kuna wale watu wamezoea kuona chuo, so the only difference ya move ni ile what school are your kids in, what about their friends, can they still be in touch, hata kama ni ile mna meet now weekend after school, ni ile tu unaangalia life. Don't just move alafu uproot watu pia. Kama watu yongo ko grounded, walianza private school wako private school mpaka sahi. My kids have never been in a school bus, maybe wakienda tour just a drop kila siku, mama yao wa drop, umeona sasa. So angalia connection kwanza, but if you just don't have any kids to move anyway, uta move tu. Angalia pia economy, kama hawa yako ni Texas ni cheaper, that means you'll spend more money for the same house in New York. Ama yani it depends na economy, sababu kama wewe ni millionaire New York, Minnesota wewe ni millionaire, it doesn't take you far in New York sababu things are very expensive na taxes iko high, but in Minnesota it will take you farther, utakuwa na more square feet kwa hao than in New York. New York zilipa 10,000 for an apartment ya 2 bedroom. Minnesota hiyo ni 5 bedrooms, do ni 7,000 square feet na 3 car garage na maybe 2 acres. Unaona sasa, it depends where you are, but Minnesota Arizona ziko almost similar. Sijui specifically kwa sababu kuna washa move from Minnesota to Arizona, najua personally iko poa though, ni almost the same, maybe Arizona iko higher kidogo ama ziko the same level, but ni watu wetu ndo naangalia. So Achilles Osendo, jina ya Greek, do we have states that tracking works better or any state track can be done? Over the road ni through states itakuwa sawa, but hizi specific, hizi za county, state, it depends where you are. So mi sijui, muski ya Ohio ni similar kama Minnesota, Wisconsin kuna sufanya nao, it depends with the state na mahali yuko. Umeona sasa, I can't speak, kuna 50 states by the way, I can't speak for everybody. Mi najuanga tu hii yetu sababu hata sina hiyo time, kila mtu ana niche down, but probably there is places in a work better, place I work better, kitu kama hiyo there is always. So kuna Ishmael tena muuzaji albo, wallahi mimi hii channel ni si hami hata na madawa, no way, na ukipotea tutakuja wote US kukutafuta. Tuna discuss by the way, the same thing I'm doing you can do the same thing too. Ukisha learn vitu anza forum alafu una share, that's what I'm doing, basi una share tu, ile inafungua akili, ile like-minded people tuna hang out pamoja alafu tunaongea hizi vitu, so ina stimulate mind. Mimi that's what happened to me, because kuna watu wameni stimulate mind sana, so the things I do si zangu, kuna watu wameni encourage, fanya hivi hata by just association, unaona, just by association, ile tu you stay around people alafu ile joto yao inakukujia pia. So how did you end up living in Minnesota? My sister was here before I came, so I wanted to move close to family. My sister and my cousins, kuna family hapa hivi. So Arizona nowadays housing imepanda because guys from California moving here. All competition imekuwa high juu ya California. That's true. California iko very high taxes. Alafu Arizona, California ziko na almost similar weather katika hiyo. Weather-wise, warm, unatumia AC sana. So umeambiwa hapa hivi Arizona kuna houses imepanda. But musa manga, that should not be the issue. Just make money. When you make money, everything costs the same. No, everything costs the same. Na quote nani, Myron Golden. So when you make money, everything costs the same. Oh, private jet, it's private jet too. Yani, ununua kitu ya 10,000, kitu ya 1, it's just costs the same. Kwa nini? Money is not the problem. Uko na hiyo resources. That's what it means. So ukiongea juu ya panda, yani ile ukiangalia in terms of economics. But if you make money, everything costs the same. Hakuna mali inaenda. Sawa. Itu nile one of the nuggets ipata kwa Myron Golden. Alisema hivyo, when you make money, he's rich from his perspective, which I believe it's true. When you make money, everything costs the same. No. So hii ndio man cave, si ya kukosa. Hata nikikosa recording ni muhimu sana. Ubarikiwe Albo, utatupa darasa Innocent TZ. Oh, technology. Nakumbuka technology. Karibu sana. So
open mind nasema Mini 2 or Mini 2 iko sawa pia. I have Mini 2, iko na Mini 2 na Mini 3, hata nimesahau. I don't really fly it anymore. Mini 2 yangu haina screen, you have to use your cell phone, so mu avoid nasema tu convenience, you know. Niko nayo Mini 2 bado, I still have it. Nipatiane kwa ile camera giveaway, lakini nasikia Kenya drone isn't ingia Kenya anymore, so I don't know what I'm gonna do. Nabaki naye kama nini tu. Niko na Mini 2. Mini 2 is good too. Nimelan kufly na Mini 2 by the way, DJI. That's still good. So same to DJI Mini 2. Iko a little bit more features. Mini 3 iko na more features, alafu kuna Mini 4. So the more inakuwa more technology na trickle down, the more ina advance. Mona sasa. Zile vitu za expensive drones na kama kwa hizi cheap drone. If I win DV solo, itani take how long kuleta wife na watoi US huku Qatar? Possibly 5 years maximum, sababu utakuwa raia within 5 years. But again, you can bring them maybe before kuwa raia, but kuna process flani you take a little bit longer. Utatumia lawyer, itakuwa 3 years pia. Umeona sasa? So naambiwa hapa hivi na Traka Mami nasema, remember we have plans for today. You need to balance your family life too. Siku hizi naingiliwa ni aje. Ndio tu time ya Kenya imekata kuingiana hii. Kusema kwanza mapema. Nimechoka vibaya pia. Job inanishika vibaya. Tuko on site. Yani on site ni, oh man, wacha tu. So Kioko Suvia sema, hello sir. Hello to you sir. Naitwa sir, okay, nani. So Mureti asema, Mureti Brian, niaje Albo, highly inspired by you man. Alafu history ya kusoma, then nasikia the same time una work kunaendagaje. Ni hivi kama utakuwa na evening classes kama from 7 to 10, alafu maybe unaingia job from 6 to 2. Alafu 3, 4 una commute, unaingia library 5, 6, alafu unaingia evening class. So it might stretch out. Unajua ile once uko hapa kama shule unaweza chukua maklasi zako uzipange. Maybe some of them ziko online, some ziko in person, alafu unazipanga. Alafu Mungu ndio wakati mmoja evening class yoga cheaper according to what my wife says. Sababu my wife yoga ako class yake ni online. Hata mostly you pick zile ziko online juu ako na mtoi. So inakuwa easier. You work maybe during the day, unajipatia kama 4 hours break, alafu to assignments, alafu unaingia chuo in the evening 5 days a week, alafu maybe library. Ukuja kama uko shule na unafanya job, una balance. Sababu kumbuka eventually one of the things will go away. Shule itaisha. Then you'll have work alone. Alafu kama usha graduate, you'll have actually more higher paying job. Then to get rid of school. Unabaki na job. Alafu maybe next time you're doing your masters, you have so much money, you can pick your class and do your masters, take your time. Maybe in the evening, maybe 3 evenings every week. Alafu kisha graduate masters, then you get more money. So it's temporary too, in a way. Unafanya kazi, ama sometimes unafanya kama group home, ile at night. Unaenda chuo during the day, then you take PM unaingia job, group home. Una take care of your patients, alafu melala, you're doing your assignments. Alafu una move on pole. That's what you do. Pole too, by the way. Kusoma nataka aje do. So hivyo tu una plan hivyo tu your day. Ni temporary, itakuwa in the beginning utakuwa very busy, but ni temporary, itaisha eventually. Ikwagi ina last forever. Shule iko tu it last forever. Ni tu temporary, maybe 3 years, 4 years, alafu unaachana naye. So Collins mmoja sema hello. Iko poa kabisa, voice of the voiceless. You are a blessing in disguise, Al. God be with you. Naisoma tu. Thank you Mazikwa. I'm glad ina make sense kwa life discuss hizi vitu. Alafu kuna Repil sema, hiyo drone na kujia. Let me work on my school application well. So, but ukikuja hapa hivi utabai. Yani itakuwa maybe DJI 5. Utakuwa mbali na kuliko saa hii. Natumia nini hivyo? Naona itakuwa mbali sana. So ya mwisho ni gani? Sema greetings from East Coast. Oh, searching. Leo topic ni nini wadau. Hata kuna namaliza by the way. Nianza kama honestly speaking topic ilikuwa about think and grow rich. Lakini sikuwa na time ya squeeze pamoja hivi. Ziko all over the place. So nitaka nienda piku kama call-in show. Alafu mama akashow up. Akasema tunafaa kwenda mahali sahi. Nifikira ameenda. Sijui namfanyaje. Sijui namfukuzaje kwa hao. Maybe next week atoka kingia chuo change vitu kidogo.
Nilimwambia while I'm doing the live aende afanye grocery shopping ndio asinisumbue, but sababu watu wanamsumbua pia, but watu wanaingia chuo from next week, so itakuwa schedule sasa itakuwa easier kidogo. Maybe nianze mapema, but I was catching up on sleep. Nimekuwa busy sana weekend, but topic ilikuwa to think and grow rich. Nitakushare some chapter from your book, but maybe they do next time. Ama nataka kudu man Kevin niko peke yangu ndio ni break down pole. Time tu ndio sina time. Nilianza this year na debt, by the way, 55,000. Sasa nikaenda 35, sasa maybe niko 15,000 in debt. Karibu kuipay off, by the way, alafu ni balance out. Sasa so kuna hii swali TikTok afani nataka wind up. Kama una swali squeeze in haraka. How did you end up in Minnesota, Arizona ukishamaliza TikTok? So ndamaliza TikTok pia soon sahi, alafu nimeenda 2 hours and 40 minutes kitu kaa hiyo. Wasana kulala bana. Kesho ni Monday. So have a great weekend, be blessed brother. Sasa kama una swali yote sneak in sahi tumalize. TikTok tumaliza sahi basi. Ama vipi? There is a biz here in the US, the non-medical transport. Non-medical ama medical transport, which is which? Ile una deliver madawa. Yeah. Ebu fafanua nani? Black Snow. Fafanua kabisa. Your business. Ile ya medical transportation. Ile unanunua gari yako alafu you sign up with some companies. Naijua. Kuna company kama 6 hivi, then dispatch una pick my contract, you just deliver prescriptions kupeleka wagonjwa clinic. Hiyo ingine hiyo najua watu ifanya, lakini lazima uko na ile specialized vehicle kitu kama hiyo, but how much does it pay? Unajua unaangalia kitu kama hiyo sometimes kwa poa. There's a reason why I drive truck, by the way. Si ati kuna other options. Niliangalia zingine nikamesha kaona kwa level yangu where I was, tracking kwa more fitting kwangu, sababu I saw somebody's check nikasema oh boy. So kuna watu mmoja wanafanya hivyo. Kama kuna another business hapa States ni tow truck iko na pesa sana, by the way, but iko na very slow season. Saa zingine you could be a whole week kujafanya kitu yote. So unaangalia which is more consistent, unaangalia two option, what fits you. Kama hiyo kupeleka wagonjwa hospitali kama ni poa, uzifanya pia itakusaidia. It depends where you are, what profession, sababu not everything is for everybody, but mimi encourage kila mtu ajaribu kila kitu, sababu kuna watu wata specialize na hiyo alafu they'll do something with it. Mimi niliingia tracking juu ilikuwa one of my easiest way to raise funds haraka. Whoever who was doing it, my friend, alikuwa shay figure out. So kasema nikiingia na yeye atanifundisha. Nikalani haraka nikaona inanipatia pesa vibaya sana. For the first time I felt like I was somebody. Muona sasa. So ilikuwa hivyo. Napenda kuenda shule in some remote location near Canada, M1 school visa. Give me some advice. Kuenda karibu na Canada, some remote location, ni wapi huko? Unaweza enda tu kama if that's the only option, let's do advice. Enda alafu kampigia story. Enda nipigie story alafu itakuwa poa, kwa sababu utaniambia hiyo adventure. Maybe you'll help somebody else. Kuna wataka mkupioneer vitu fulani. Si ati I don't know everything, by the way. Sijui alafu watu ngana mistaken. Musha tu ile my experience. Ile tu my personal experience na ile path nimetumia ndio somebody as a compare aone if I do this neza kama tracking mujwe kuna pesa in a way. So I don't know everything, but kama wengi alafu kuwe pioneer alafu waambia wase. Same thing nisema unaweka ngazi alafu hiyo ngazi when you get up usitoe ngazi, wacha ngazi hapo ndio somebody else can come. Mwambie this is how I got here. Hata kama uja make it, by the way. Ile fake it until you make it. It's true, by the way, in some sense. Fake it until you make it. No. Nasaidia sababu some people have to see you to believe. Tuko so brainwashed na vitu mingi siku hizi. Watu wako so misled. So if they don't see you doing something and succeeding, watakuwa all over the place, wako tu kama they are lost. But once they see you succeeding, inapatia motivation. Unakuwa wewe ndio pioneer. Ile unashika Olympic torch unatembea nayo sema there's a light at the end of the tunnel. Labda hakuna light at the end of the tunnel, but hiyo light yako ni shine na kama ndio hivyo. That's the whole thing. So nani mwingine? Umeona interview ya Naomi Wairimo Ogutu kwa Lean Ngugi YouTube, mama na nguvu kwa biashara. I think nienda kuiwatch, nimesave ile ula kwa New York and invest kwa asema
I'll put the first boat on the Hudson River. Maybe ni hiyo sijui, maybe sijaiona, sikuwa na najua ndaiona lini, nilisave asema an investment, maybe ni yeye sijui, I could be totally wrong. Akona shares zake zili improve, so she wants to put a boat kwa Hudson River. Hudson River ni ile river imesurround New York, mali nitoaje, between New Jersey and New York, ile fresh water before ingia kwa sea, ndio Hudson River. I think maybe ndio hiyo. Muwachingilini Ngugi, muwatch hizi vitu zote, by the way, ile tu muta kuwachili in peace bila interruption. She's the one. Okay, so that's true. And yes, sijaona bado, so spoiler, usiniambie spoiler. Alisema tu I want to be the first Kenyan kwa ile introduction to have a boat on the Hudson River, kwa sababu kuna shares, naona. Kasema that's my thing. Nikaisave, kasema mfanya hivi, I'll watch a video for maybe 2 minutes na acha play tu, ndio iko kwa history, alafu ndaisave, so ndio baadaye niseme watch later, na kama naiwatch sasa. Sijai watch bado though, nilikuwa nimeanza tu ile iko saved, nifuata baadaye, ama sometimes najitumia, I send it to myself kama message na nikumbuke. Just so many things happen sometimes, I gotta remember this, kwa sababu once umewatch uza kama uiwatch tena baadaye. Unaona sasa, Guru Visuals naingia sasa, umechelewa ndugu, nianze namaliza hapo, tuna wind down. Unaona sasa hapa hivi ndio she's the one, ndaiwatch alafu ndaona whatever she'll do like a bot kwa nini. Hiyo ni motivation. Unaona, hiyo ni motivation. If you see her doing it, atafungulia mtu mwingine njia, kwa sababu watu wengine sometimes you have to see somebody do it, sababu angalia background yako, tangu lini uko na nini, kama bado mshangati bado kuna wasonga fascinated kwa albo kuna Q7 nashindwa, sini gari tu, but maybe they have to see somebody. So man, I mean, it's okay. I understand. Sometimes they have to see somebody do it, ndio it makes sense. It crystallize, ile bond, naona hiyo ndio jina hivyo, itongaje, galvanize ama crystallize, bond iseme I saw somebody do it, so I think it's possible. Kasa ile Obama alikuwa president, even if he's half white, kuna watu waliosema it's possible, naona. Kuna wazungu walisema this is not possible, let's not make this happen again, never. Sitwe mwanadem, is she Indian, is she black, wamechanganyikiwa. Actually anyway, you go weird. That's what they're saying, by the way. Hizo ni ma dog whistles. We can't, another black person? My goodness, why? What happened? Mwana sasa anasemanga hivyo. So tuangalie hivi, less than 1 year US, nimepata loan ya $15,000, box truck loading, building credits just like your advice. Poa kabisa hiyo. Anza na box truck, uko East Coast, itakuwa business poa kwa East Coast box truck. Alafu uta save your dough, ile live within your means, alafu save your dough extra, alafu anda maybe invest on another one, build your equity, build your cash flow. Itafika mahali seme now, alafu you can do whatever you want. Sasa credit union, exactly, that's the best way. Credit union, mwona sasa bill kabisa. Nimetoka live stream ya Gonga finale, I am 300 subs. Poa kabisa. Guru Visuals, maze Guru Visuals ameanza, akona nini YouTube channel, enda mumsupport, wala usambaki hapa, enda mumsupport tu, enda subscribe alafu msupport. Akona 300 subs, alikuwa live pia kuna hiyo, anashare na ile, nimwambia tu ashare whatever he knows about photography. Ni like-minded people, by the way, some ile influence, una influence like-minded people. Sasa ma non-medical umaanisha nini? Sijui maanisha nini, ajasema non-medical. Siku get your question TikTok. Ndio sasa hivyo. Enda msupport Guru Visuals. Naona ana making a video, anaambia wase about photography. What I can't do, mimi naweza explain, but I don't do it. Mimi fanya for fun. I honestly speaking, photography yangu, I know some things. Sijui kama mimi ni semi professional, I'm professional, but kuna vitu mujua tu kwa click. Sasa why did you do that? After namwambia juu ina. You should be teaching. Namwambia no. Niko na tracking bado. One thing at a time. Wacha ikuwe hobby kwanza. Mwana sasa. Nilikuwa Olympics napiga picha na Canon ile mpya ile R1. Anyway, swali zimeisha, tumecatch up. Tumeenda kama 2 hours 48 minutes. For the sake of time, naenda kumit msee hapa hivi, naitwa nani? Paul.
Paul alikuwa Dubai last year, tuenda kumit leo na yeye ana drive truck yangu leo. Umeona? Yako serious, kama Ibrahim drive mara moja hajairudi tena. Sasa Paul anaenda kudrive leo. Sitamrecord, namuuliza kwanza. So Blast anasema registered a consultancy LLC. Mnakuwa na sahihi kaka Southroad. Hii ni poa kabisa LLC. Anza na hiyo LLC kabisa. Alafu work nayo. Get funding by the way. Isa hiyo part. Ukifungua business, fungua business account, alafu get funding. Hiyo funding ni kama income by the way. Naona. Hiyo funding ni kama income. So fungua business, get funding, get line of credit. Alafu hiyo funding wacha ikuwe kama income. At the end of the year, sema this is how much I made. So lazima audit kama business yako iko inactive, either wacha hiyo do hapo ama ulipe tax uendelee kuongeza. Something like that. Nataka kuongeza vitu baadaye. Sijataka kugusia hiyo leo juu ndaharibu flow. Na time inaisha pia. So Ibra alienda wapi? Nimeambiwa sasa hivi kuna mtoi na ule nimeambiwa na nani? Ito nani? Gato amesema kuna mtoi na Abuji walirudiana, kuna mtoi sijui aligo missing tangu this year, so sijai muona, but ni sawa pia. Kila mtu ana hustle yake. You can register a consultancy LLC. Poa kabisa, alafu get funding kwa hiyo LLC as much as you can. Kama ni 40,000 chukua hiyo 40,000, alafu sema ni income, alafu declare uli make 40,000 this year at the end of the year, lipa taxes, baki na hiyo ingine, lipa loan, man. Hata kama ni trial, hata kama ni fake business, fanya tu hivyo. Siko baya, nasema tu ile kama ile umeanza nayo, kama una do. So live inakuwa which days nimemiss. Mufanya Sundays to Sunday. If I get time in the future nafanya maybe Wednesday ndakuwa na multiply, sababu mu get ideas in the middle of the week. Ni vile tu I'm so busy zinapotea. Nasema acha ni try before kuja kufanya live niseme acha ni collect thoughts zangu vizuri kabisa, alafu ndio ni explain kile Milan last week. Sometimes napata niko so stressed up na vitu everywhere, toi hapa, mada hapa, kila yani everywhere, so inaharibu ile flow. Kama sasa wife ananitafuta anani message hapa hivi kwa simu ati inafaa tuende mahali, mimi siendi na yeye mahali, inafaa kwenda kudo grocery shopping, amesahau tena manini, and I feel jealous and I'm having too much fun. Sasa pia nasikia bado nimesema hivyo. I registered an LLC, no hustle yet, but they want tax reporting. Nifanye nini? Report zero. Sijali, report zero. No harm. No. Sema I made $0, report to, that's it. Ile tu report. Usijali. You don't have to pay. If you made loss, you made nini mbaya. No. Anasema hivi, why did you make a loss? So, kuna ile when you register a business, ile startup cost, ile ulipia 150, 200, sema uko negative 150 because you registered a business but you didn't make any money. So endo nini, make sure taxes zako ziko zero. Sema uko minus $200. Sababu that's what you didn't make any money. Okay. Sababu utaki ukuwe na tax returns actively from year 1, year 2. Hata kama make dough, that's good. Register negative. Inashow it's alive. It's one day itaamka. So, no, itaamka tu. So usijali, register zero. Piga simu bana. Piga simu tuongee, nikwambie hizi vitu. Siwezi ongea kwa hizi vitu, I'm very careful na hizi vitu za business. Siwezi sema tu kwa public hivi. Msaiza ichukuenda i-twist. Sasa maaje, wazungu wote US na huku US waliamua kuoa. Wazungu wote US na huku US waliamua kuoa. Mluya alijaribu kumharibia Maisha. Oh, something like that. Ana comment. Wazungu wote. Hebu tusome karibu hapa hivi. Una comment juu hiyo wapi huku US? We fanya any day bora usipate. Ni hard kufanya kama during the week, sababu lazima nikae chini nifanye. So man, I don't have a day off, by the way. As long as my tracks are working, hata kama sifanye job, I'm still on duty. Sababu they can call me anytime. So kama niko live alafu ni interrupt na call ya half an hour, itari flow. Maybe naweza kurecord alafu ni kuna ile recording ile tu naongea tu straight, alafu nazipiece together whatever thought inakam kwa kichwa. Najaribu hivyo tena, tutaona. Sasa wazungu wote US na huku US waliamua kuoa Mluya.
alijaribu kumharibia maisha. Naongea juu ya comment fulani sijui. Wazungu wote wa US na huku US. Okay, sasa nimeenda sio flow, sasa nimeelewa. What I mean is that you have a lot of information enough to make money through consultancy. Namaanisha hivyo. Okay, me open a consultancy. Hata sitaki kufungua consultancy. I don't want to do it right now. Sahi hata tupatiane, nafuata advice ya nani? Advice ya Myron Golden. Anasema give value as much as possible, sababu ukipatiana value is like you're marketing yourself already. So when you start a business, the people who you give value, they will help you market whatever product you have. Mwana sasa, give as much free value as possible, ukuwe out there. I'm using the same formula. So mi nisema tu, whatever he says, nasema how can I help other people? Niko na for consultancy, people have to pay me to start kufanya hivyo sahi. Wacha tu nifanyie wase value, wakuwe na do or increase. When I sell a book, watanunua kwa sababu they have money. But if I charge them, I don't have money, ni kama na unasabotage wase even before waanze kuwa na do. Mbona sasa? Nataka kusema hivyo sababu if I charge, kama semeti ati nilikuwa na charge wase kwa hii live, haitakuwa fair enough. Nataka acha mtu asemeaje, I'm willing to pay you kwa live because unapata value baadaye, si sahi wapata value alafu make do, sababu it's easier to pay when you make your money, sababu everything costs the same. Unaona sasa, hauna shida ya pesa, who cares? I just pay. So nikisema nikifungua consultancy sahi, itakuwa I'll cut off a lot of people. Kuna watu wajanijua bado, labda watanijua 5 years from now when I did YouTube 5 years ago. Unaona, mtu kwa consistent kwa sababu there's always new people asking the same questions. Unaona sasa, so as much as nataka kuenda mbele, inakuwa hard kwa sababu people have to catch up. So na revolve, muenda 2 steps back, narudi 1 step back kubring wase karibu. Kama muuliza kama kuna mtu ako cruise ship, I have people that I know personally wako cruise ship sahi. Kwanza huyu mwingine ako on the second tour. Alianza last year, karudi Kenya, ako this year pili. Walimwambia after 3 years atapewa B1, B2 visa. Watamtry kumorganizia. So kambia just be patient. Naona sasa kwa nini? Sometimes vitu poa, it takes longer. Vitu poa ni kama long term investment, but ita pay off eventually. Sasa black snow. So ndio hivyo sasa. So hakuna haja kutajwa pesa. Watu kuenda pesa kwanza, alafu they are willing to give you their money for a good cause. Itakuwa poa hivyo. But if people don't have money, alafu that's what the governments do anyway. Wananyanyasa watu wana pesa. Inakuwa very unfair. Watu wafeel ile value for free. Iko hivyo. Wacha iko tu free kabisa. It costs me to do hivi. Nikana hizo ma screen manini naona. Others is very disorganized. You make video moja vile moja na setup hii live ile tu kufundisha wasee kusema man inakaa vibaya, I don't even know light iko na post anyway. I've been sitting on it for a while. Na post hiyo video ni short sana, maybe kwa TikTok. Sasa tumalize video basi, nimeenda kama almost 3 hours. Any last words? Watu wa YouTube washaenda kulala already. So kuna take a loan and report loan as income. Haya, ni hivyo kabisa. You take a loan by the uko najua hivyo, call me nakwambia hizi vitu. Get a loan, alafu hiyo loan kama income, alafu ujilipe kwa expenses, alafu you'll be paying interest. Ukichukua loan kama sasa tuseme loan iko due, your first payment ni 3 months, lipa ile minimum balance from the same amount of money you do. Kwa nini? You're creating the records kwa kampuni yako, unipatia credit in a way somewhat. Muona sasa, nimesema by accident. Mimi kwa kichwa changu hizo vitu kwa kichwa changu. Si ati you didn't even think about that. Piga simu bana. I will tell you more kwa simu than kwa live. Live, I don't know who's watching. No. What opportunity can be available for police from Kenya? Police hapa pays really good. Si nimesema hivyo already. You'll come here alafu utawak your way mpaka upate uende kwa police academy, useme ulikuwa police, unapata opportunity. You will. Hata unaweza fanya kazi kazi kwa independent security firm, which actually pays better. Independent, uko na registered gun, uko na licenses, uko na gari ya job. Man, you know these things already. Kama una think opportunity Kenya times 10, whatever you do in Kenya times 10, unaweza kwambia hivyo. Nani huyu? Sam, think about hivyo Sam. If you already law enforcement, uko already at an advantage. Ukuja hapa hivi times 10. Ni ile usikuja hapo unyanyase wa Afrika wenzako, wafeva kidogo tu. Ni roho safi. We need people like that. We need people in the police force, kwa taxes, kwa every level of government. Alafu ndio tukuwe na ile
a piece of the pie, if I could call it that, which is the wrong thing to do, but in this case I have to say that. Naona, teaches about real estate development in the US. Namaliza live, nimekuwa hapa the last 3 hours, so next time, catch me next time, alafu ndaongea juu ya real estate. Maybe nishe cover before. Enda YouTube. Sikuwagi na archive sana TikTok, kwa YouTube. Sijui kama ni msawa YouTube, lakini YouTube utapata ma archives, ziko long format video, sijai divide bado, ni time. But ndaongea tu, unaona. What's the pathway to get a visa if you want to come over to work as a police then? You can't work. Lazima ukuwe na usha make contact na your employer, then they wanakusaidia kunini. Hakunanga pathway ya kuja you, lazima ukuwe any prior usha make your contact before. Ile from wewe, unless I don't really know, sababu lazima ujitengeneze njia mwenyewe. Maybe kuja hapa find a police iswaje, is ma convention, something convention. Kama one of the I was talking to yesterday, alikuwa former CID, anakamuku hivi sometime 2 months from now for a convention ya law enforcement. Kuja kwa hiyo convention kama employee, kama you coming for the seminar, for a conference for 2 weeks, upate hiyo visiting visa. Alafu useme I have kids, I'm married, I have a job. Lazima uonekana you're stable where you're coming from, ndio upate visa ya B1, B2 if you're an adult or older. Alafu kuja hapa hivi for the conference, ukishamaliza the conference, stay around for 1 or 2 weeks, then go back. Ukirudi back second time, ushaanza kuona landscape yako, what you want to do. Kuna process fulani tufanya hivyo, inakuwa more legal, sababu the moment upata visa hivi, uko eligible for so many things. Umeona sasa, kupata visa ni very important, sababu hiyo ndio lead to citizenship baadaye, but there's a process involved, change of status. Speak about 1 or 2. Real estate, man, time imeisha, but time imeisha. I've been here for 3 hours. Maybe next time, catch me next time, 3 hours before this time, wherever you are. Ndakuanza hivyo time, hata maybe earlier. Sasa, ama tuma message kwa itongaje, message ya TikTok, alafu niambie, alafu ndaiandika mahali niweke kwa schedule. Sasa, namaliza live bana, TikTok. See you next time watu wa TikTok. Chini maliza TikTok kwanza juu iko kwa phone. Taongea next time. Poa. So kuja kwa YouTube, imebalda kama nini, how many? Take a loan and report loan as income. Haya, yeah, ni income, ni pesa, alafu deduct, alafu ujilipe na kila kitu. That's what you do. Ujui hivyo. Kuna accountant pro bono. Sina pesa ya kulipa accountant. Can I learn how to do my own reporting? I'm telling you, man. You'll never go wrong. No. Inakwambia tu ile overview. If you want to know, you'll know. Amenifundisha mimi. Nobody taught me. You make mistake. Hey, Albo, if I had to choose, which state would you pick for a road trip adventure? Connecticut or Minnesota? Let me hear your thoughts and why. Both, by the way. I've been to Connecticut. It's both. I want to. I used to drive truck for a living over the road. Nikaenda 46 states. Everything that I saw, I wish I had a camera. I was very broke then. Sikuwa na do ya kununua camera. So if I could do it again, in the future, I'll buy my own motorhome. Ni drive around the same route. Niende kwa hizo highway where I saw very interesting things. Alafu ni explore pole to taking my time and recording. Both ni mzuri. So hata Minnesota, I haven't really explored everything. More than 2 around the city. Sijaenda south, sijaenda east, sijaenda weather, sijaenda northern lights. Both are good. Sasa, open mind. Open mind. Nimeansa hiyo question ama iko wapi? Both ziko poa. So kuna open mind, enda Connecticut, Rhode Island, huko ni Vegas ingine. Kabisa by the way. Mi naenda both. Me everywhere. Thanks, come late, kaka. Usijali bana, nini, peace out. Sana kulala, acha sana kulala bana. Shukuru bana. Nimekia kitu. Sasa, enda watch nini, utaona replay. Alafu kama uwezi una replay, kama iko a little bit, kuna recording ndaiweka next Friday. Coming Friday. Nda post recording immediately. Itakuwa ready by kesho hivi baby. But Mungu njia ile na space out juu tupatie set time. Weekend before weekend they post. Kauli misi live. Kawezi watch. Jua sana lala sahi Kenya. Kama uko hapa States labda kuna time ya kuwatch. Labda kuna football pia atakuwatch. Iko tu hapo archives. So searching open mind, Vini amesemaje hapa hivi, nice time bro. Vini tutaongea. Hope ile video ilikusaidia Vini. Sawa, sasa maliza YouTube 3 hours 3 minutes. Chini kimbia ni meet Paul to drive truck kidogo, nifundishe vitu kadhaa akuwe ready basi.
ama vipi? Shukuru sana, see you on the next video. Unaweza like, share, subscribe. Kama una swali kawaida, comment down below. Contact information yangu iko pale chini kwa description, iko hapo hata sahi nimeweka. Kama umeona, just go through everything, utaona hapo hivyo contact information, how to reach me, utaipata hapo hivyo. Usini call kwanza if you've never called me before. Kama sina namba yako kwa nini kwa phone book, message me first, alafu ni save jina yako. Ina help ku track down, sababu nikifungua namba yangu hivi ya simu nione some numbers na sina majina, nashindwa who called me, topic yako ni gani. So there's ni call tu ile, text me your name, alafu ni save jina yako, alafu when I call you back najua jina yako ni nani. Sinasaidia kila mtu hivyo, sababu mupata so many strangers who are my friends, lakini siwajui namba yao ile in the beginning. But if I save your number, now you're on my phone book, so nikiongea najua naongea juu ya ina kwa specific. Ukini call tu out of the blues na sijui ni nani, hata sijui, nashindwa who's this, sababu naona miss call, nashindwa who was calling, hakuna message, nashindwa is it a real call ama scam. Unaona, sababu namba yangu ni ya business by the way. Mu get calls zile pia soliciting, so ukitumia in the beginning, alafu niweke jina yako ndani, inasaidia kutrack down wewe ni nani. Poa ile tu ile courtesy inakuwa poa hivyo. Sasa si asemaje, mabaliza hapo hivyo, open mind, alafu cool bro, lovely Sunday. You too, tuonana baadaye basi wase. Weka vidole mbili, peace, deuces, naona 2 and 2, peace. See you on the next one. Poa. Tini end